எவ்வளோ டைம் போடுறீங்க? ஓகே 114 ராணி. நாம் எப்படியோ 110 போட்டுருவோம். மேடியும் அங்கேருந்து ஒரு 112 111 போட்டுருவோம். என்னடா ஏய் என்னடா பிராக்டிஸே பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் கார்னரே கார்னர் கட் பண்ணிட்டேன். Shit. இருந்தாலும் நான் அதை அபியூஸ் தான் பண்ணுவேன். God. யாரு? ஏய் நான் லிட்டரலா 0 பிராக்டிஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது. ஸ்டார்ட்டே தெரியல. தம்பி அதெல்லாம் கார்னர் கட் பண்ணி இன்வாலிடேட் லேப். எவ்வளவு தடவை செவுத்துல அடிச்சேன் தெரியுமா? இல்ல டேய் நான் செவுத்துல அடிச்சா விங்கு போயிடும். நான் செவுத்துல அடிச்சா விங்கு போயிடும் கேம்ல. எனக்கு அபிஷியல் ஓகே தான். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அபிஷியல் வச்சதுனால. பட் ஐ டோன்ட் மைண்ட் எனிதிங். ஸ்டார்டிங் என்னால முடியும். What the fuck? I am cooked. And oh. Holy shit.
தெரியலையே. அவன் ஏதோ தண்ணி பிடிக்க போறான். இவ்வளோ வால் பேங்க் பண்றேன். என்னால முடியலடா டேய், கை வலிக்குது. 2 லேப் போட்டதுக்கே கை வலிக்குது. நல்லது. டேய், 2மே ரெடியூஸ் பண்ணிடாது. இது ரேட் வேற ஒண்ணு. நல்லது. கண்டிப்பா. சில பேர் ஆஃப் பண்ண சொல்லுவானுங்க. ஓ மை காட். இதோ வந்துட்டேன். ஒரே ஒரு லேப். நான் அப்படியே வரேன். ஒன் 113 கீழே கூட போக முடியலடா. அதுவே 113 வால்ல இடிச்சு இடிச்சு போட்டது. ஏய், ஒரு நிமிஷமா? ஒரு செகண்ட்ரா. ஸ்டார்ட் ஃபினிஷ் லைன் சேம் தானே? அப்படியே அவ்வளவுதான். ஒரு லேப். அதான் போயிட்டு ரிவர்ஸ் வந்துட்டு திரும்பி முன்னாடி வந்துருவேன், அவ்வளவுதான். இல்லடா இல்லடா, இது போட்டுட்டு இருக்கேன். ஐபி அட்ரஸ், ஐபி அட்ரஸ், ஐபி அட்ரஸ். என்ன வேற பேச வைக்கிற? என்ன ஏ எல்லாம் சுத்துது எனக்கு? ஆஹா. Bro, I just wanna finish without shit. ஏ வேற சூப்பரா. ஒருத்தன் பிராக்டிஸ் ஒருத்தன் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டான் ரெயின்ல. சன்ரைஸ் வேற இதுல சன்ரைஸ் ஆகுது. நான் நல்லா பார்க்க போறேன். டிஃப் அதிகமா வைக்கணுமா கம்மியா வைக்கணுமாடா ட்ரெயின் வந்தா? ஃபியூல் எவ்வளோ? ஃபியூல் அதிகமா.
வாட் இஸ் திஸ்? அதேதான். இப்ப போடுறவங்க தான் லேப்லயே. இந்த அடி நான் வாங்கியிருக்கேன் ஏற்கனவே. பிரேசில்லயும் அதுலயும். நான் தான். எனக்கு ஒரு பெட் லைன் தெரியாது. ஓ மை காட். My god, this is so hard. I hit the wall. அப்பா, அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டான். யாரா செவுத்துல அடிச்சுட்டாரா? லாண்டோ நாரிஸ் மெக்லாரன் 411. Thank you for subscribing, bro. Oh my god, what a name. What did you do? இடிச்சிட்டியா? Oh my god. Oh no, why am I going here?
They are not going. What am I supposed to do? இவன் ஓரமா தான் நிக்கிறேன். So this rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. What is your teammate doing? Oh, real, yeah. Oh. Oh my god, Verstappen faster than me. I am. Shit, gang. அப்பா விட்டு கொண்டு வந்துரும். Okay, our best lap so far is a 1:23.0. Standing by. ரோஸ் குக்கிங் அவ்வளவுதான். அது ஆக்சுவலி நான் ஓட்டல, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓட்டுது. அது ஆக்சுவலி அப்படிதான் வரணும், ஏன்னா லைன் அங்கதான் இருக்கு. பிட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படிதான் இருக்கு.
for a lap separation. Right, their best lap time is a 1 minute 22.9. Yellow flags. What the fuck? Where did you go? ஏய் ஜென்யூனா பண்ணியா? நான் வேணும்ட்டு பண்ண நினைச்சேன். I mean, as long as you don't die. Okay, so this light rain is going to be with us for a while now. Inters seem to be the fastest tyre for now. 3 cars coming out. Oh my god. நீங்க ரெண்டு பேரும் லெஃப்ட் பொசிஷன் வருதுடா எனக்கு. உனக்கு தான் வந்துச்சா மேடி? நானே இதுக்கு நல்லா போயிட்டு வரேன். இரு தயவு செஞ்சு இருடா. டேய் மூட்டுறா. யாரு?
எனக்கும் அதான் இவனுக்கு தான்டா வெள்ள போயிருக்கு. ஜாமு எனக்கு கரெக்டா தான் இருந்திருக்கு போல. இவனுக்கு நீ வெள்ள போய் எனக்கு 2 பேரும் வெள்ள போயிட்டீங்கன்னு வந்துச்சா? ஏய் ஓமால பிளான் பண்ணிட்டான்டா. கிராஷ் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு வந்திருக்கான். யோசிச்சு சரி 2 பேரும் லீவ் ஆகுதுன்னு வருதே நம்ம நெட்டு தான் கேவலமா இருக்கு. நம்ம தான் அப்படின்னு நினைச்சு வெளில வந்தேன். வெளில வந்தா நெட்டு நல்லா தான் இருக்கு. ஆமா நோ செஷன் இது ப்ளீஸ் வெயிட்லயே இருக்கு. போன தடவை அப்படிதான். ஓ ஹவுஸ் பண்ணிட்டியா வரேன். ரேஸ்ல ஆட் பண்ணிடுவோமா அதை? Who said FIA is more strict? We are more strict. 3% சான்ஸ் ஆனா கூட பயந்துட்டேன். F2. Okay, guys, everyone be aware the car's ready to go. ஆஹா நான் சொல்லிட்டு தான் நான் போனேன். நான் வெளில போறேன் நீ வெளில போகாத. Actually, like the angle in which the sun is rising. எந்த ஃபெராரி இப்ப அந்த யூ டர்ன் கிட்ட போகுது? ஓகே அப்ப லெஃப்ட்ல. அப்ப நம்ம 3 பேர் வரிசையா இருக்கும். நமக்கு முன்னாடி ஐ மீன் எனக்கு முன்னாடி.
I'm not doing great. Shit. And that's the fastest lap so far. Well done. Smooth operator. Oh my god. எனக்கு வரவே இல்லடா அது. ரசல் வழியே விட முடியலடா இந்த ட்ராக்ல. இட்ஸ் சோ ஹார்ட். கார்னர்ஸ்லாம் வந்துட்டேனா. ஆ ஆமா 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 கேக்குதா? ஓகே.
fuck. ரியர்ல வந்துட்டு இதை அடிச்சிட்டேன் லாஸ்ட் டர்ன். Turned in too quick. எனக்கு செக்டார் எல்லாம் சுத்தமா வரல. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. What the fuck? I improved like 1,000th of a second. Don't worry, நான் வந்துட்டேன். Shit. இல்ல இல்ல. நீ வந்துட்டு ஆரா ஃபார்மிங்டா. யூ ஆர் ஸ்டில் போல்.
ஏன்னா அவன் தான் ஹோஸ்டா இருந்திருக்கான். Less than 1 lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. நான் சொன்னேன்ல ஏஐ ஃபாஸ்டா இருக்கும்னு. ஏய் இது ஆனா குவாலி 1 தானடா. சாரி சாரி ஓகே. ஐ அம் டம். காமிச்சிட்டேன். ஓ மை காட், வை திஸ் இஸ் சோ ஷைனி. ஷைனியா இல்ல? Okay, engines fired up. We're set. அப்படியே என் வெள்ளை கலர் மெர்சிடிஸ்ல அப்படியே ஷைனியா இருக்கு. எஸ். ஐ மீன் ஒன் guy did already. So அவனை யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அதான் 113 கீழனா என்னது? என்னாலே முடியுது உங்களால முடியாதா அப்படின்றான். அதான் சொன்னேன் ரொம்ப ஷைனியா இருக்குன்னு. ஜார்ஜ்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி இருக்கான். ஏய் என்னடா இது இந்த இதெல்லாம் இருக்குமே, ரோட் ரேஷ்ல வர மாதிரி இருக்கு. ஓகே
ஓ Fantastic, that was the fastest lap. Well done. ஆமா நீதான் ஜெயிச்ச. அதாவது நீ அவ்வளவு ஜெயிச்சிருக்கியா? நீ எந்த வின் சொல்லலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த? Oh shit. Going everywhere. அப்படியே அந்த இதையே மிஸ் பண்ணிட்டேன், கார்னரையே. அப்படி போய் நேரா வால்ல போய் இடிக்கிற மாதிரி போய் இடிச்சிட்டேன். ஸ்லோ ஆயிடுச்சு, அதனால இது வாங்கல. I know I am hooked because I can't do consistent laps. We've only got 2 laps of fuel left. ஆமா ஆமா, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்டா. Well, I fucked up, so
எங்க சொதப்பிட்டாங்க. Okay. You can see the yellow flag over there. Pit lane, huh? இது நான் பண்ணேன், மேடி பார்த்தான். Turn. I mean, there's no use in this lap. Q3லயே 112 போட்டாங்கடா, எனக்கு அதான் பயமா இருக்கு. சரி Q1, சாரி சார், சரி. ரிவர்ஸ்ல சார். இல்ல நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, Q2ல 111 ஸ்பீட் வாங்களோ, இல்ல Q3ல 111 ஸ்பீட் வாங்களோன்னு தோணுது எனக்கு. So our best lap so far is a 1:12.7. Oh my god. All clear the garage, please. Cars ready to leave. Damn, I'm cooked. Like, எனக்கிட்ட ஜீரோ கன்சிஸ்டன்சி. ஒரு கார்னர் நல்லா எடுக்கிறேன், இன்னொரு கார்னரே சாப்பிடுறேன். நான் சீக்கிரம் டர்ன் பண்ணி த்ரோட்டில் அடிச்சேன், ஆனா டக்குன்னு பிரேக் அழுத்திட்டேன், அதனால தப்பிச்சிட்டேன். அதுவும் ரெடியூஸ்லயே நடக்குதுன்னா ஐ எம் ஸ்கேட். ரெண்டு பேர் மட்டும், நீங்க ரெண்டு பேராது?
mark. Dirty ஆனா 30 seconds left in the session. my lap is done. நான் நினைச்சு பாரு ரியல் லைஃப்ல கார் ரெடி ஆகணும். எப்பயாவது அந்த கார் கிடைச்சிரும்னு கேரண்டி. ஏய் இம்ப்ரூவ் ஆகலடா சர்ப்ரைசிங்லி. ஓ ஷிட் மை பேட். இருந்தாலுமே ஏன் அந்த லேப் யாரும் இம்ப்ரூவ் பண்ணல? அதான் அந்த ஃபிளாக் எடுத்த லேப் சில பேர் போட்டிருப்பாங்கல்ல, அதுவுமே இம்ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி தெரியல. Everyone ready? On. Okay, let's go. More. இல்ல ரசல் தான் போயிருக்கான். எனக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம் வெளில வராது. ஏய் என்னடா நிக்குது? ஹலோ? Oh my god, I'm in middle of a AI sandwich. இவனுங்கெல்லாம் கேப் விட மாட்டானுங்கடா. அதுதான்டா இருக்கு. அப்படியே பின்னாடியே வருவானுங்க. விட்டுற போறேன் நான். ஆஃப் பண்ண. என் பின்னாடி நினைக்கிறேன். என் முன்னாடி மேக்ஸ். What the hell?
ஷேட். And that's the fastest lap so far. Well done. எவ்வளவு சொதப்பினேன்னு பாத்தியா இல்லையா நீ? ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல நான் தொடலன்னு நினைக்கிறேன் செவர. அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் முடிச்சு நான் அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன்ல, அது வந்து 111 தான். ஆனா அது கன்சிஸ்டன்டா எனக்கு வராது. அதனால தான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டேன் அதை. fuck. லைக் அதுக்கப்புறம் நான் லூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓஹோ, பாத்தியா? இந்த ஸ்டார்ட்ல எனக்கு தெரியாது. ஓ, that is so bright. ஓ, அவனே ஒத்துக்கிறான். எவ்வளவு அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான்.
might have to cut that out. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. I fucked up. கட் பண்ணா எங்க பிரேக்கிங்னு தெரியலடா எனக்கு. அதான் டக்குன்னு அடிச்சேன் பார்த்தா ஒன்றும் இருந்துச்சு டைம். சீக்கிரம் சீக்கிரம் மொட்டை துக்கு 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 கமான் கமான் கமான். I know it's annoying. Right, the car's ready. Let's get it out there. அவங்களாம் இம்ப்ரூவ் பண்றாங்களா? எனி இப்போ? ஓ, இனிமே தான் போட போறாங்க. ஓகே. ஆனா பேட்டரி தாங்க பிரச்சனையே. அவன் பின்னாடி என்னடா இவ்வளவு துரத்துறானுங்க. ஓ மை காட். அவன் அவன் பின்னாடி அவன் நின்ட்டானா மொத்த கிரேடும் நின்றும். ரசல் என்ன தனியா போட்டுட்டு இருக்கான். ப்ரோஸ் மாத்து. And that's just 30 seconds left in the session.
பாக். What? Bro, you saw me fumble like 3 times in a row. டேய் நான் எவ்வளவு சொதப்படேன்னு மட்டும் அவன் கிட்ட கேட்கல. 3 வாழை வரிசையா உரசிட்டு போனேன்டா. No, no, no. Trust me, I'm inconsistent. அதான் போடணுமே. போட மாட்டேன் நானு. ஆ, யார் அது வந்து சில இதுல பண்ண. இப்ப போன வருஷம் கத்தார் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி. Oh my god, what are they giving me as strat? புதுசா இருக்கு இதெல்லாம். ஆஹா. என்னடா பண்றான் 10 சாப்பிட்டா? இரு நல்லா ஸ்டார்ட்டும் போட்டு பாக்குறேன். மொனாக்கோ ஸ்டார்ட்டே போட்டு பார்த்தது. போலாம். We're not seeing any technical issues coming off the practice starts. Watch the RPM on the full start. We don't want you to bog down. ஆஹா, இப்படி பொறுமையா ஓட்டுறது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. யூரோ ட்ரக் ஓட்டுற மாதிரி. அதாவது இந்த ஃபேமஸ் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஒரு நாள் வந்து யாருமே இல்லாம என்ன தொந்தரவு பண்ணாம சைன் கேட்காம இருக்கிறது, பப்ளிக்ல போறது வந்து எனக்கு ஒரு ஆசைங்கிற மாதிரி. ஏய் நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நான் வாழை இடிச்சேன் கேளு, வரிசையா 3 வாழை நான் இடிச்சேன் போயிட்டு. ஆமா 3/10 அப்பா இருந்தேன், அப்புறம் சொதப்பனேன் வேற.
2-3 வால் அடிச்சேன். ங்களா Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Keep an eye on the lights. The Mady. start sequence will begin as soon as the grid is formed. பொறுமையா வரான்டா. ஓ I lost my. டேய் எனக்கு வழியே இல்ல அங்க விடுறதுக்கு. நான் உனக்கு விட போய் தான் என் விங்கே போச்சு. Check your MFD for a new strategy. வேற MFD. Got that confirmed. I can't turn. என் கார் ஜென்யூனா திரும்ப மாட்டேங்குது.
பட் ஐ எம் நாட் டூயிங் குட் லாப்ஸ். தட் டூயிங் சாஃப்ட்ஸுக்கு நான் கேவலமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். Green flag. சேஃப்டி கார் எங்கடா சுத்த? சேஃப்டி காரே வரல. Okay, Bro. the officials have deployed the safety car due to multiple Oh, hell cars no. being stopped on track. Mind your delta. Check your MFD for a new strategy option. Confirmed. ஃபியூவல் பத்தி கேட்க வந்துட்டேன். எவ்வளோடா Okay, எடுக்கும் சார்? slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. அடா Reduce your பாவி. pace. We never knew that. My God, what is this delta? Let's give him some time. Wow. Drive-through penalty. Yeah, man. Drive-through penalty. I got drive through. Speeding in pit lane. I think I ஓட்டவே இல்ல pit lane ல. Within the times we expected. I have the assist on. Might as well quit it. Alright, we'll be doing one more stop today. One stop left in this strategy. ஃபர்ஸ்ட் என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. ஃபர்ஸ்ட் டர்னே எனக்கு விங்க போச்சு. அதுக்கப்புறம் வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் மீ டு டு? பிகாஸ் ஐ ஹேட் நோ கேப். நான் எங்க சரி நான் எப்படி டர்ன் அவுட் பண்ணி சொல்லேன்? நான் உனக்கு கேப் விட்ட போய் தான் நேரா போய் சொருவினேன் விங் இல்லாம.
approaching the safety car. You're leading, so don't pass it. Stay behind the safety car. எப்படா டிரைவ் த்ரூ வரும்? நான் அசிஸ்ட் இருக்குடா என்கிட்ட. இல்ல டெல்டாவும் கம்மியா வச்சிருந்தேன். நான் லிஃப்ட் லைக் ஃபுல்லா கை எடுத்துட்டேன் ஆக்சிலேட்டர்ல இருந்து. வெறும் டேர்ன் மட்டும் பண்ணேன் ரைட் சைடு. நான் ஆக்சிலேட்டர் கூட கொடுக்கல. நான் யூஸ்வலா ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்டு போவேன், சரி அதுவே ஸ்லோ பண்ணிடுவோன்னு. இந்த தடவை இந்த டேர்னே ரொம்ப டைட்டா இருக்கும்ல, சரி செவத்துல ஏதாவது இடிச்சிட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதையும் லெஃப்ட் பண்ணிட்டு தான். fucking point. நீ சொல்ற மாதிரி ஏதாவது டெல்டாவோ இல்ல அந்த மாதிரி தான் இருந்தா கூட மை ஃபால்ட்டுங்கிற மாதிரி. யாரா கடைசியா வில்லியம்ஸ் அது? $78 lakhs, oh my god. அப்படி பார்த்தா கூட ஸ்பீட் பண்ணா 5 seconds penalty வராது பிட்ல. எப்படா கிரீன்ல வச்சிருந்தேன் நான் வேணும்ட்டே, லைக் நீ சொல்லுவல எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லோ டவுன் பண்ண மாதிரி, அந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டு போனேன். நான் வந்து இது அந்த டனல் வரைக்கும் வந்துட்டு லைக் ரெட்ல வச்சிருந்தேன், வேணும்ட்டே ஸ்பீடா போயிட்டு இருந்தேன். டனலுக்கு அப்புறம்ல இருந்து ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணிட்டு ஐ ஹேட் மை டெல்டா கிரீன் 500 சாரி 510 610 அந்த அளவுக்கு நான் போய் கொண்டு போனேன். அதுக்கப்புறமும் பொறுமையா போய் பிட்லயும் லிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் அதுவா தான் கண்ட்ரோல் எடுத்து ஓட்டுச்சு. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. You will be controlling the pace on the restart. Keep it steady until the safety cars reach the pit lane. ஆமா 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 கேக்குதா? my god, அலான்சோ Lot of spare energy. Okay to use your overtake button.
That's a new fastest lap of the race. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Okay, this is your final chance to serve the penalty. Enter the pits this lap or will be disqualified from the race. எப்படியா பையன் ரைட் ப்ரோ தேவலா ஓ நான் ஓட்டலங்க ஏன் ஓட்டிட்டு இருக்கு my god, this traffic is horror. Dirty-ஆ இருந்தான்டா இந்த டென்ஷனா இருக்கு. What the hell?
உனக்கு லாக் ஆயிடுச்சு. ஓ ஓ லெக்லர்க். டேய் 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 டேய். நேரா ஸ்லாம் பண்ணிட்டான்டா என் மேல. எனக்கு விங்கு போச்சு திருப்பி. Green flag. நானே பிரேக் வந்து ஒழுங்கா அடிப்பேனான்னு தெரியல. அவன் எனக்கு மேல. செத்துட்டானா? Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are so far no plans for a safety car. There's a new strategy available on the MFD. சும்மாவே நான் திருப்ப முடியாது. அதுக்கப்புறம் நீ என்னோட ஃபாஸ்டா தான் இருந்த. சோ ஓவர்டேக் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் பின்னாடி வந்துட்டேன். அவன் அப்புறம் வந்துட்டு ஐ couldn't do anything. ஆக்சுவலி வலி விடவும் முடியல. மேடிக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டர்னு. ஐ ஹேட் லைக் நத்திங் டு டூ தேர். Check your MFD for a new strategy option. Copy. நிக்கறான்டா. சோ much time now. Mediums தான் இருக்கு. Nice move. Good job.
2.8 seconds. நல்லா Yeah, ஃபாஸ்ட் it's a ரன்னர்ஸ் good இருந்தா கூட mark. அவங்க It's பின்னாடியே கூட கொஞ்சம் கெயின் பண்ணி போயிடலாம்டா. 14.2 ஸ்லோ seconds. லேர்னர்ஸா இருக்காங்க. நான் மீடியம்ஸ் வேற யோசிச்சு பாரு. அப்பா. ஆமா. That was risky, but I sent it. எனக்கும் அந்த ஆடியோ பத்தி பாரு. நானும் இப்ப பழகிட்டேன். ஒரு 2 லேப்பா நடந்துட்டு இருக்கு. இப்பதான் நான் நோட்டீஸே பண்றேன். Actually, wing இருந்தா we will be much quicker. Both of my wings were broken by Ferrari. Damn. Okay, gap ahead is 2.4 seconds. Fuck. Turn ஒழுங்கா எடு. $25%. Sorry, 22%. வாய்ப்பே இல்ல. மீடியம்ஸ்டா. தெரியல, பாப்போம். ஏன்? ஓகே. அதை நான் ட்ரை பண்ணேன்.
அந்த கார்னர்ஸ்லாம் எனக்கு எடுக்க முடியாதனால ஐ அம் லூசிங் டைம். சிங்கிளா இருக்கு. And gap to the car in front is 3.6 seconds. சுத்தமா அது இருந்துச்சு முன்னாடியே. நான் டிரைவ் த்ரூ வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Oh shit. Good यार. Oppa. Okay, gap to the car ahead is 1.6 seconds. Right, we need to get past here. Use overtake, use overtake. I can't overtake. I did your. Okay, good work. Great pass.
front is 5.2 5 seconds. செகண்ட் போயிட்டியா? அடா பாவி. We need to catch up with the car ahead. Gap is currently around 5 seconds. Okay, so we're leading our teammate by 29.2 seconds. Shit. தெரியலையே. ஆமா. Oh, I broke my wing even more. tyre grip anytime now.
so much time. ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂಗಡ ಅಂತ. There's a new strategy available on the MFD. Copy that. ஹார்ஸ் மீடியம்ஸ் வந்திருக்காங்களா? அவன் என்ன பிடிக்கிறான்டா, டென்ஷன் ஆகுது. Doesn't turn shit.
ரெண்டு வித்து போச்சு, கிரேட். டிஃபெண்ட் பண்ணி என் உயிரே போயிடும் போல. $45. Fuck's sake. Attention. எனக்கு விங்கெல்லாம் ஓட்டவே முடியலடா. ஐம் லைக் லூசிங் ஷிட். லைக் அவன ஃபாஸ்டா இல்ல, அது எனக்கு கிளியரா தெரியுது. ஒரு ஓவர்டேக் பண்ணி அதுக்குள்ள 1 செகண்ட் போயிடலாம். அப்பா எப்ப பிட் பண்ணு? 40th லாப்பா 50th லாப்பா? Verstappen வரோம். என்னடா இடிச்சுட்டு ஓவர்டேக் பண்றீங்க? வெக்க புண்டே இல்லையாடா?
இதே நம்ம பண்ணா அதுக்குள்ள எனக்கு 5 செகண்ட் வெயிட் பண்ணேன். எனக்கு விங்கே இல்ல, ரெண்டுமே ரெட்டு. ஸ்டாப்ல விங்கு மாத்தணும், அப்புறம் நார்மல் பிட் ஸ்டாப். எனக்கு தெரியாது மொனாக்கோ எவ்வளவு லெஸ். நான் பார்க்கல, அதை பார்க்கல. நான் டிரைவ் த்ரூ இது பண்ணிட்டேன். ஃபுல் ஸ்டாண்ட் தான் பண்ண போறேன். மயிரா போச்சு, நெக்ஸ்ட் தான் ஓவர்டேக் பண்ணானுங்க புண்டை பசங்க. நான் சொல்றேன்ல, இடிக்கிறானுங்க வந்துட்டு புண்டை பசங்க. But I am catching them. என் அடுத்து கேஸ்டி வேற வரான். அவன் give me a fucking break. அட பாவி. What is this strat? நீ ஓட்டிடுவல்ல? அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு விங்க உடச்சிட்டான் போல. இதுதான் பண்றானுங்க, என்னையும் ஸ்பின் பண்ணி விட்டான் முட்டாம அவன். அலான்சோ பிட் பண்ணலையா? அட ஃபுல் லாக் இன். முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா Try not to push the tyres too hard, you're probably losing some grip at this point. You need to slow down before hitting the corners, we don't want to get a penalty. என்ன ஃபியத்துல அப்டேட் பண்ண சொல்றான். பாக்ஸ்க்கு
ஏய், இது பண்றதுக்கு சேஃப்டி கார் வந்தா அட்வான்டேஜா இருக்குமா? இல்லையா? கேக்குறேன். ஆண்ட்ரோஸ் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். நோ 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 நோ. திருப்பி நிறுத்திடு. Yes, that we are rigging because it's our championship. இல்ல வாய்ப்பே இல்ல. ஏன்டா ஜார்ஜ் வச்சுட்டு நான் எங்கடா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் போறது? சார்ல்ஸ் தான் அங்க செத்துட்டானே என்ன கொன்னுட்டு. ஆமா. இல்ல இருக்கான் லைக் சாவல, டிஎன்எஃப் ஆகல, பட் ஹி இஸ் லைக் ஃபார் பேக். கரெக்ட். பண்றேன். ஏய் என்னடா பாசஸ்ல ஓ பிட் பண்ணால. ஓகே. என்ன கேட்டா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் கூட பண்ணிடுறா, அப்பதான் முன்னாடி வந்து ஹோல்டு பண்ண முடியும். ஏன்னா இது விங்கும் இதுக்கும் சேர்த்து எனக்கு தெரியல எவ்வளவு ஆகும். எனக்கு என்ன பண்ணணும் மட்டும் கரெக்டா சொல்லு. லைக் அந்த இதுல ஒரு 2 செகண்ட் நிக்கணும். 2 செகண்டா எவ்வளவு செகண்ட் அப்ப இது போட்டுற போறான். ஓகே, அதுதான் புரியுது. ஆமா. ஓகே ரைட்டு. ஆமா. ஓகே, ஒரு 5 லேப். ஓகே, சேஃப்டி கார் ரீஸ்டார்ட் மாதிரி. ஓகே, அடுத்த லேப்பே வா. எனக்கு 50th பண்ண சொல்றானே. ஓ 30 வந்துருச்சு. அப்போ ஓகே, அடுத்த லேப் இந்த லேப் முடிச்சுட்டு இன்னொரு லேப் போட்டு. The troubles you. முடிஞ்சா இத அலான்சோ இங்க உடச்சு விடுறா ஏதாவது, இஃப் யூ நோ சம்திங். எனக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் இல்ல.
Oh! Pace, we've been informed the safety car is out. There appears to have been an issue with multiple stock vehicles on the track. Check your MFD for a new strategy option. Okay. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow இந்த your தடவை நான் pace ஸ்லோ பண்ணிடுறேன்ப்பா. immediately. டெல்டா இந்த தடவையும் டிரைவ் த்ரூ போட்டான்னு நினைச்சேன். நான் 1 செகண்ட் ஸ்லோவா போறேன். ரெண்டு பேரும் all that shit for nothing. எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் சரி நம்ம எல்லாம் போஸ்ட் இதில் பார்ப்போம். இந்த தடவை என் டெல்டா மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அதுதான் இப்ப நீ பார்க்கல. ம் 4 செகண்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட்ல போட்டு பார்க்கலையா? ஸ்லோலயே பீட் பண்ணிட்டேன். 3 செகண்ட். ஒன் கேம். இவன் பாடுறா இப்பயே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். முடிஞ்சிரா. Good job from you and the crew there, mate. We're satisfied with that. என்னாச்சு? டேய் Up to speed now. Let's get some heat into those tyres. டேய் நானா ஜெயிக்கிறேன்டா டேய். டேய் என்னடா டேய் ஈஸிடா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும். இரு நீ செகண்ட் தானே இருந்த. நான் தான்டா லீடரு. அப்ப அலான்சோ மட்டும் எப்படி ஓவர்டேக் பண்ணா? ஷிட் நான் திருப்பி இங்க உடைச்சிட்டேன். நல்ல லைட் டேமேஜ் தான். Preying on someone's downfall is crazy. நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நாங்க வந்து இது பாரு மேடி, இது வந்து உனக்கும் எனக்கும் போட்டி இல்ல, ஹியூமன்ஸ் வெர்சஸ் ஏஐ. ஏஐக்காக நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போராடுறோம். நீ தான் வந்துட்டு இம்போஸ்டரா இருக்க இங்க. ஐ மீன் ஏஐக்கு அதாவது ஹியூமன்ஸ்க்காக சரி வளரிட்ட விடு. ஆமா இது முடிச்சுட்டு வந்து பாப்போம் நம்ம. ஆனா மேடி லைக் ஐ எம் சாரி ஃபார் வாட் ஹேப்பன், பட் ஜென்யூன்லி எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அங்க. யாரு? ஓ இருக்கானேடா ஷூ மேக்கர். ஓ பாஸ் ஷூ மேக்கர். Okay, we're coming up to the safety car now. Do not pass it. You are the leader. Follow the safety Bro, car. if I get that by this stupid things. நான் ஒரு பிராக்டிஸ் ரேஸ் ஒன்னு போட்டுருக்கலாமா ஒரு 15 லேப் மொனாக்கோல. மீன் எப்படி போட்டாலும் ஜெயிக்க முடியாது. Oh my god, warning. ஆமா ஒரு 2 லேப் ஏதோ தான் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ப்ராப்பர் பேட்டில் பண்ணல. ஆமா சிக்ஸ் செவன் இல்ல உனக்கு எனக்கு 49 பாயிண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். Verstappen 5 seconds. What the fuck?
Bro is on softs. Oh my god. Where is George? செத்துருப்பானே. ஓ. ஏழு லேப் ஃபியூல். சாம 7 லேப் ஃபியூல் இருக்கு என்கிட்ட. ஆல்பான் மேபி வெஸ்டாப்பன் பண்ணலாம். ஓ அப்ப பண்ணிடுவான். நான் புதுசு. என்கிட்டயும் ஃப்ரெஷ் சாஸ் இல்ல, யூஸ்டு தான் இருக்கு. தரமாட்டானுங்க. இந்த ஒரு ஃப்ரெஷ் சாஸ் இல்லையாடா? சேட். அவன் சுடு தண்ணியிலேயே கைய விடுவான். ஓ மேபி இந்த இது ஆனா அப்படி பார்த்தா அலான்ஸ் எப்படி தப்பிச்சான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா மேபி அவன் ஸ்லோ பண்ணிட்டான் போலடா. இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்லோ ஆயிருக்கும். விட்டு அதான் அதான் நீ லைக் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு ஸ்லோ பண்ணி அந்த அது ட்ரை பண்ணியா? லைக் சேஃப்டி கார் முன்னாடியோட நீ நல்லா. ஓ ஷிட். இதுலயும் அதானே ஆச்சு மயாமியும். கரெக்டா? ஆமா மயாமி நீ பார்த்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரைட்ல நீ ஸ்லோ பண்ணிட்டு அது வேகமா போயிடுச்சு. Oh my god. Oh, Mercedes is not here. I am racing as me. டயர்ல டென்ட்டே ஏற மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலி ஹார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு போலியே. நீ என்னோட ஃபாஸ்டாவும் இருக்க. மீன் எனக்கு விங் இல்ல இருந்தாலுமே என் பேஸ் கம்பேர் வாஸ் ரியலி குட். மத்த மீடியம் ரன்னர்ஸோ அலான்சோ சரி, நம்ம கூட இருந்த 2 பேரா சரி. நீ எனக்கு 2 பேருக்கும் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டேன். ஏதோ போடாத மாதிரி பேசுறான் பாரு. போன தடவை அலான்சோ என்னை இங்க அடிச்சிட்டான்டா. பயமா இருக்கு. ஆடியோ
ஏய் ஆமாண்டா, நான் கவனிக்கவே இல்ல. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. இந்த வெஸ்டாப்பன் சாஃப்ட்ல போறதுனால I couldn't get it. அதான். Thinking about life choices. Hey. What is this beef? Yes. என்னடா இது? How bro felt after saying that.
நான் அந்த ரேஸ் என்ன யோசிச்சு பாரு, செத்துட்டேன் நானு. டைடு. நாங்க 2 பேரும் பிட் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். அத 2 பேரும் பிட் பண்ணோம். கடைசியில அவன் 1 நெட் ஏதோ எனக்கும் அவனுக்கு இருந்துச்சு. நான் 2 தடவ பிட் பண்ணேன். அவன் 1 தடவ பிட் பண்ணான். ஆக்சுவலி ஆஸ்திரேலியால அவன் ஓட்டலையே. அதுதான் கர்ஸா ஆயிட்டு அது கேரி ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஏமாத்திரியாடா பாடி சோடா அப்படின்னு. அதுதான். கண்ணு தொடச்சா. ஆக்சுவலா ஃபேஸ் கேம் ஆன் பண்ணியிருந்தேன்னு வையேன், பண்ணா ஒண்ணு நடந்திருக்கும். என் கண்ணுல இருந்து அப்படியே தண்ணி கொட்டிச்சு நடுவுல.
பண்ணணும்னா பண்ணலாம் லைவ்ல. ஷாம் ஏஐ போட்டேன் 1.5 செகண்ட்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டான்டா அலான்சோ. எங்க ஒரு ஒரு செக்டார் கூட இல்ல, 2 கார்னருக்கு தான் ஏஐ போட்டேன். Well, that's Monaco for you அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலி பிரான்ஸ் நான் சொல்லட்டுமா ஷாமு, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீயும் நானும் நல்லா சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டா ஓட்டின எந்த ரேஸுமே என்கிட்ட பேசல, ஏன் தெரியல. நான் அதை மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், ஆர் நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டியான்னு எனக்கு தெரியல. இல்ல நான் ஒரு தடவை வந்து ஃப்ரண்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், நீ செகண்டோ தேர்டோ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஏதோ ஆயிட்டு நீ வந்த ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஏதோ நம்ம 2 பேருக்கு கேப் இருந்துச்சு. நீ ஈஸியா 5 செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிட்டேன் என் மேல பிரான்ஸ்ல. நான் ஞாபகம் இருக்கா, நான் ஒரு தடவை கூட ஹங்கேரி செட்டப்ல வந்தேனே, அந்த ரேஸ் வந்து நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற வந்து தெரியாது. ஆமா ஆமா ஆமா, தெரியும் தெரியும் தெரியும். அதுவா? ஓ, எனக்கு அப்பெல்லாம் மொனாக்கோனா என்னன்னு கூட தெரியாது. அந்த ஹங்கேரி செட்டப்க்கு அதுக்கப்புறம் விளையாடின எந்த ரேஸுமே எங்ககிட்ட உன் அளவுக்கு பேசல. லைக் நீ என்னோட ஒரு 1 செகண்டோ இல்ல 500 5/10 ஃபாஸ்டா இருக்கும். They just see a first back marker. They got gas leak. போட்டான்டா வாசஸ்ல. ஓ, என்ன டயர் அவன்? ஓ, நான் சொல்லலையே இந்த ட்ராக் நல்லா ஓடும். பட் அலோன்சோ இஸ் க்ளோசிங். திருப்பி வழி விடுவான் பாரு, கண்டிப்பா வழி விடுவான் பாரு, ரொம்ப கிட்ட போயிட்டேன். சொல்லல. அலான்சோ ஹோல்டு பண்ணா நல்லா இருக்கும்.
கரெக்டா போயிட்டு. ஓ ஷிட். ஆமா, 2024 ஹங்கேரியில 2 பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்களா மீன்? அது 2021 நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அது அதான் எடிட்ஸ்ல இந்த கிளிப்பையும் சேர்த்து போடுவாங்க 2021ஓட. நான் சரி அதுவும் 2021 தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதனால இல்ல, அது வருஷா நீ இப்ப எடிட்னா ஃபுல் கிளிப் காட்ட மாட்டான்ல, டப்பு டப்பு டப்புன்னு போயிடும் அடுத்தடுத்து. அப்ப வேற நான் அவ்வளோலாம் கவனிச்சது இல்லையே காரு எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம். அதுதான் பார்த்தேன், அந்த இதுவும் பார்த்தேன் இன்டர்வியூ. அப்புறம் லூயிஸ் வந்து பேசுறது. ஓ ஓ என்னன்னு திட்டுவான்? Gap to your teammate behind is 38.7 seconds. ஓ ரியல் ரேஸ்ல சொல்றியா? பயந்துட்டேன். Yeah, I like really feel bad for him. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைட் இருந்து எப்படி ஒரு நாரிஸ் பியாஸ்க்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ஃபைட் இருந்துச்சு. இது ஒரு மாதிரி ஃபைட்டே இருக்கிற மாதிரியே எனக்கு தெரியல. லைக் ஐ டோன்ட் see any shit between them. அதான் எனக்கு இன்னும் காண்டாது. ஏதாவது ஒண்ணு இருந்து அதுதான். அதுவும் ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ தாட் லைக் எடுத்தோடனே ஓகே பேண்டில் ரசல் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, அதனால ரசல் ஆஸ் அன் அட்வான்டேஜ்னு நினைச்சேன். அப்புறம் சரி ஆண்டனில ஜெயிக்க ஜெயிக்க ஓகே இஷ்யூஸ் இருக்கு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு சரி திருப்பி வந்துருவான்னு பார்த்தா போக போக நோ ஹோப். அதுதான். அது ஓகே.
Oh my god, Gasly is still with my ass. அதுதான். ஆனா இவ்ளோ லாப்ஸா கிட்டே இருப்பான்னு எதிர்பார்க்கல. Oh, 3 seconds. யப்பா. Okay, so we're leading our teammate by 45.7 seconds. Oh. Four more laps to go in this race.
வாட் த ஃபக்? என்ன பார்த்துட்டு இருக்கியா? Would have been interesting if you watched for that second. ஆக்கான் அப்படியே மினிட் டெலிபோர்ட் ஆயிட்டான். ஆக்கான் மட்டும் இல்ல, ஒரு 5 கார் எனக்கு பின்னாடி போயிடுச்சு. ஒரு லேப். Okay, this is your final lap of the race. Yes. What a pain of a race. Driver of the day, Latifi. Oh my god.
நான் காமிச்சிட்டேன். அப்பா ஏன்? ஓ, அதை ஆஃப் பண்ணலையா நீ? அட பாதி ஹைட் பண்ணிருக்கலாம்ல. டிடெக்ஷன், ஆட்டோ டிடெக்ஷன் இருக்கு அதுக்கெல்லாம். ஓ, லைக் டெலீட்டா, அது என்ன சொல்லுவாங்க, இது டெர்மினேட்டா? ஷெட். சரி, இப்ப என்ன F1 பாப்போமா இல்ல இந்த இது ரேஸ், போஸ்ட் ரேஸ் இது பண்ணுவோமா? ஓகே, இப்ப ஏதாவது F1 இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நடக்கும்போது F1 பாப்போம். அப்படியே சைடுல எதுவும் பண்ணுவோம். நீ இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, அது விட்டுரு, அது டைம் வேஸ்ட். நீ ஒண்ணே ஒண்ணு பண்ணலாம், பிரைவேட்ல போட்டு வைக்கலாம். அதுவே போட விட்டு. ஆமா ஆமா. இல்லன்னா ட்ரிம் இருக்கு பாரு, ட்ரிம் ஆப்ஷன், அது போட முடியுதான்னு பாரு. எடிட்டரே இருக்கும் இதுக்கு. ஓகே. Today we've got. By the way, I just realized, I think என் ஸ்ட்ரீம்ல உங்க ஆடியோ கேட்டிருக்காரு, டிஸ்கார்ட் ஆடியோ. என்ன ஃபைட் நடக்குதா, என்ன என்ன இது ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆயிடுச்சா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஆண்டனலி, ஓ ஆண்டனலி, ஓ மை காட், இப்போ பிட் பண்ணலையா அவன்? 12 செகண்ட். அதான பார்த்தேன். பியாஸ்ட்ரி, நாரிஸ், வெஸ்டாப்பன், ஹாமில்டன் கொஞ்சம் ஃபால் பேக் ஆயிருக்கு. ஹாமில்டன் வரைக்கும் இப்போ ஃபைட். இப்போ ரெட் புல் ஃபாஸ்டா இருக்கா இல்ல மேக்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் மேக்ஸ்? ஓகே. அதான் அதான், ஆனா மேக்ஸ் வந்து நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பண்றது. இதுதான். Challenge Lewis even into the first corner as we ride on board now with Kimi Antonelli.
works. I've done a bit of digging here. So I went on Digging board up. Lewis as he approached the racing Bro. rules of Lawson down towards turn 12, What the fuck and he is this pressed his yapping boost even? button. I see him press his boost button. He didn't make the pass and carried on sitting behind Lawson before this corner here in turn 14. That meant he exited turn 14 with a much lower battery, and that's why his straight line speed was hindered, and that's how Max could make the move. Wow. Yeah. So, McLaren are on two-stopper then, because they've just been told, get on with it. It looks like Antonelli's extending and one stopping. Let's spoil that plan for them. You need to go for it in this part of the Grand Prix. George Russell's going for it again. Liam Lawson this time around has been overtaken. Lawson hasn't stopped yet, neither has Russell. And George Russell up in the 7th place. So if Kimi Antonelli's going for a one-stop, I dare say that's George Russell's target now to try and salvage his race too. Who else hasn't stopped? Well, Kimi Antonelli, we know, hasn't stopped. Lawson and Russell. Bortoletto and Alonso. Behrman hasn't stopped yet. And Alex Albon in the Williams. The drivers that haven't stopped, and the driver leading the race is Kimi Antonelli for what is a 10th consecutive Grand Prix. One driver out of the race is Valtteri Bottas for his 4th DNF in the last 6 races, and it's that brake issue affecting the Cadillac again. Yeah, என்னாச்சு Verstappen 2 seconds போயிட்டான்? but serious brake cooling issues with setting that corner Tire heat on ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். fire, and ஓ that makes me feel dizzy, that shot. Or else McLaren But, push பண்றவன்னு தோணுது. so the two McLarens now, and you know, Lando was like, yeah, I think I'm faster than him, but you know, hey ho, earlier on in the race, and Oscar will be, I'm not going after my tyres, I'm going as fast as I want to, thank you very much. And there will be absolutely no reason for McLaren to swap these cars over. Well, here we are at the Hungaro ring again, Martin, and it's two McLarens out in front. To be honest, I didn't Very expect close as McLaren well, and we're expecting proper racing. Quali- Team orders. What was the gap? இல்ல குவாரி நல்லா தான் இருந்துச்சு. அவங்க தான போலே. It's the second time he's done that. He did it on the opening lap, of course. When I say பாலியா ஆமா ஆமா கரெக்ட் இந்த 10th place the net இதுல leader கரெக்ட் of this race as Lawson finally Actually pits. pole means The pole gap இல்ல. between them was about 3/10 6 of tenths of a second at the end of அதான், lap அதான். 3/14 of just to groan a little bit now. அதையும் மறந்துட்டேன். Gaining 1.3 seconds a lap on Antonelli. Get 15 laps into it, and you've won back a pit Where is stop my anyway. Alonso into the 10th? next phase. Oh my So God. they're, No, 5 pit laps பண்ணல. into this phase. Oh, They shit. pitted on lap 16 for Piastri. You know, give it to lap 31, 32, and there'll be a pit stop ahead of Antonelli. யார் எவ்வளவு Antonelli's போடுறாங்கன்னு pace பார்ப்போம். is fast enough in this phase to make. இது திறந்தாலே அழுவ ஆரம்பிச்சிருது. They've obviously think the same thing. Yeah, they've realised the game might be up on that one, which is why the Mercedes crew are out, and Kimi Antonelli is. I guess speed பண்ணிட்டான்னு தோணுது. Saw Lawson box. Sergio புரியுது, புரியுது. Perez has also boxed. Speeding in pit lane ஓ ஸ்பீட் நீயா ஃபீட் நீ காதுல விழுது. Didn't it? It looked quick to the naked. இமிடியேட்டா டிடெக்ட் ஆகாது ஸ்பீட் பண்ணா. 2.1 for the இனிமேட்டு தான் Mercedes. சொல்லுவாங்க. Hot work indeed in the sunshine here in Budapest, and he's going to come out behind Sergio Perez, who's way down the field, but also he's going to come out behind Charles Leclerc. But some nice clean air almost to drive into and to take his time bringing these tyres into their groove. Yeah, and it gives him a 6-lap offset to Piastri. So I think their change of plan was the right thing to do, because he was just not going quickly enough to upset anybody with a one-stopper. But at least he's got a tyre offset now. Lewis Hamilton, by the way, was about 7/10 of a second behind Max Verstappen when he pitted. That was the start of lap 14, and he's now about 1.4 3.5 seconds behind Max Verstappen. And they've swapped places, of course, in the Max is meantime literally slow. there with the overtake of the race so far, to be honest, but we've got a long way to go. Lap 23 of 70. Ted Kravitz, down to you. Yeah, so that was Mercedes just seeing how long they could go with Antonelli to see if the one stop was possible, and it's not really. He had to come in, so you're right on that, Crofty and Martin. What they do with George Russell from here now is a different matter. They really need a safety car, don't they? Russell's going to barely finish in the points, maybe a top 6 without a safety car. Any more than that, and he'll need the intervention of a cheap pit stop that will give him. Talking of not stopping, Fernando Alonso treating those soft tyres brilliantly, as is Gabriel Bortoletto in front of him.
They're obviously looking for a safety car. 9th and 10th, still both haven't stopped on the soft tyre. This is the first time this season Fernando Alonso has run in the points in a Grand Prix. And yes, I know he scored a point, but he got that at Monaco when Sergio Perez got his penalty. He has not run in the top 10 before now. He's currently 10th, so reasons to be cheerful. Parts 365 for Fernando Alonso, who's one of a few drivers on the grid, of course, who was racing in Malaysia last time we were there in 2017. If you haven't heard the news today, the Bahrain Grand Prix will take place this season. It'll take place at Sepang in Malaysia. They're going to cover a lot of the costs to go racing there. So we lost the Saudi எனக்கு Grand புரியல Prix, the ஷாம். Bahrain அப்ப Grand லைக் Prix. ட்ராக் அங்க பண்றானுங்களா இல்ல மலேசியா ட்ராக்? Between Baku மலேசியா ட்ராக்ல போஸ்ட் பண்றாங்க. I cannot wait to go back to அதுதான் Sepang. எப்படின்னு It's a கேக்குறேன். track I absolutely adore, Martin Brundle, and I wish மலேசியால F1 ட்ராக் இருக்கே, கிரேட் 1 F1 அதான் ட்ராக். அதான் மலேசியா. அப்ப மலேசியன் தானே சொல்றோம். இதுக்கு பதிலா அது ஆமா ஆமா. அவங்க வந்து பஹ்ரைன் அங்க ஹோஸ்ட் பண்ற மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருக்கு. பாரைன் வந்து காசு கொடுக்குறாங்க. ஓ ஓகே, அதுதான் கேட்டேன். As full a championship as we can get, and there's some interesting concepts of other standing races as well, but we don't need to talk about ஆக்சுவலி ஜெடாவையும் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு சர்க்யூட் ஏதோ போட போறானுங்க நானுங்க. track limits. Did I see a story on ஆக்சுவலி ஒரு ரீல் போடலாம்னு அந்த இதுவே could of course be போட்டு utter rubbish and made up Yeah. like so many stories on social media. But இந்த his ஹாட் dad லாப்பே told him போட்டு off for track கேப்ஷன் limits in மட்டும் Spa. Did you see that? இந்த மாதிரி Said he was going to, I don't know. ஐ மிஸ் wouldn't surprise me. Jedi in His 2020. dad knows a thing or two about racing. He's got his own race team. They're very close, and he's like, he said, it's my birthday in Spa, you know, and I know that you delivered a pole and you delivered a win. That's a nice birthday present, but next time, don't make me sweat for it. Thank you very much. Yeah, and he's just done fastest lap of the race, Kimi Antonelli, but Lando Norris looking ever closer to Oscar Piastri. And so that threat now of, well, let's do this to spoil Antonelli's one-stop strategy, that's changed now. So, but they're still going at it fairly aggressively. இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் ஃபாஸ்டா இருக்காங்க? நீ ஐடியா? Exactly. அதுக்கு தான் நான் அந்த ஷீட்ஸ் ஓபன் பண்ணலாம்னு இருந்தேன். The first half that has Sure, Norris is faster. Defending champions. They've arrived here with some upgraded parts. ஆமா நாரிஸ் தான போல இருக்கு. பிஎஸ்டி ஓவர்டேக் Been பண்றாங்க. there all weekend. They've தெரியல, நான் லேப்ஸ் அன்னைக்கு நானும் பார்க்கல. they're currently running 1 and 2 in the Grand Prix. And we've not seen this, have we, for this season? It's been a mark of previous seasons. Is this McLaren now back? It's only one track, of course. They've got to repeat it at Zandvoort and onwards and onwards and onwards. But it's looking very, very good for them at the moment. Their pace, really impressive. The only one in the 124s, along with them, well, only two, Hadjar and Antonelli. And they have stopped a little later than the two McLarens. How long can Lando Norris last behind his teammate as well before he pulls the trigger, I wonder? We're aiming at plan A target lap. How's the tyre? Oh, it doesn't feel great. So cue the message from Lando saying, well, if his tyres don't feel great, let me pass. Yes, I'll exactly. show you my tyres are fine. I was just thinking if I was Oscar, I might have kept that one to myself. But yeah, it's the pair of fuck? them now. They've What the got hell? 4.4 seconds out Wow, front that's of Verstappen. But the McLaren looks better balanced, looks வேற more என்ன கார் வேணும்? capable than it has in much of the season. They தெரியல, வேற யார் could have Leclerc won in வேணுமா? Miami, wasn't it? They probably should have if they'd have Okay, pitted Leclerc, a Hamilton little bit எடுப்போம். earlier with Lando Norris, but they've had a bit of a roller coaster Bro, season. just calm A few in. more down dips than up dips, but all of a sudden it's looking very 2025, isn't it? History repeating itself. What will happen from here on in, we'll find out. Charles Leclerc is getting closer to Lewis Hamilton, by the way. I don't think Hamilton is really enjoying life on the hard compound tyre, albeit he's been a couple of tenths faster on the previous lap. We're only seeing relatively good time. அவ்வளவுதான், இப்போ புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவான். And they are. McLaren have taken themselves out of the threat of an undercut from Ferrari and from Red Bull here. Being the polite young man that Charles Leclerc is, that's just his way of saying, get him out of my way. I suspect Lewis won't see it quite the same way. More polite than his dogs. Did you see what his dog did to the side of the Red Bull truck? I did. Yes. That's been noted by Red Bull as well, who may have chuckled in mock indignation at what the young pup did to the side of their truck in the paddock.
Tell you what though, everybody thought Ferrari were going to be comfortably the team to beat in the Grand Prix pace-wise, but they're 4th and 5th, and they're nailed on 4th and 5th, and actually they're about to be joined by Kimi Antonelli. The two Ferraris are actually advancing at quite a pace. Yeah, he's about 7/10 of a lap faster than Leclerc and Hamilton, who are on the hard tyre and just not enjoying life on the hard tyre here. The bad news is that they've got another set of new tyres to put on, and it's another set of new hards. They've not got the new mediums to put on, because they used that, of course, in qualifying to buy themselves a set of soft tyres for the start of this race. ஹாமில்டன்ட்ட இன்னொரு நியூ சாஃப்ட் இருக்கு. Ferrari's pace has gone a begging. McLaren's pace has come back into the equation, and right slap bang in the middle of it at the moment is Max Verstappen, who might be complaining about his car, but his car is currently looking a-okay to deliver a 131st podium in Formula One. George Russell is coming into the pit lane. He's actually stopped right now in front of our commentary box. That's why the stopwatch is on him. Hard tyres going on from George, who've got himself up to about P7 in this race, and now we'll have to climb back through the field again. Slow stop 3.9 seemed to be difficult getting away again, so whether he's got a clutch issue on that, obviously we saw him have a bad start, a terrible start would be a better description, but here he goes now. He'll have some grip finally. Will George Russell? He was in the 1:26 is when he came in. He really needs to keep that racing bull behind him. Ted. Two reasons. It was a long stop. He was slow getting away, Martin, absolutely right. But he was also about 10-20 centimetres long in his box, so all the mechanics had to shuffle up a bit. You don't think, thanks Ted, you don't think Ferrari are trying a one-stop from here and managing their pace somewhat? I mean, you say about their pace disappearing a little bit, we all thought they'd have more pace than this. And it's not that they're massively sluggish, but do you think they might be just managing a little bit to try and see if they can go a bit longer here and go to the end? Maybe. We'll find out. That's what we're here to find out. But I think they would be that's not a racing strategy, is it? It's not an aggressive racing strategy if they're doing that. And I don't think that's how they rock and roll these days. The only thing I can think is that we know overtaking is tricky here, and maybe they thought actually it's a little bit harder this year. Oh, that's wide again for Norris then in the runoff area of turn 4. And that's dirt on tyres, 3 or 4 corners to get that back together again. That's going to drop him off Piastri, give Piastri a bit of breathing space. We're not at half distance yet. I think Ferrari they would just be sitting ducks at the end of the Grand Prix if they were going to try that strategy in terms of having no grip. No, I tend to agree with you. I'm just trying to think of a reason for it. That is not going to help Lando Norris's cause 1 iota. Look how the gap has built up now for Piastri. Through turn 4, this is what happened. Tailwind into turn 4. And was it the wind that was pushing him wide? Yeah, he got an oversteer in the middle, had to correct the steering, had to turn into the slide as you do, and then just walked him straight off the road. It's so dirty out there. The problem out there is a risk of puncture, because if you've got carbon fibre out there, we've had the Super Cup cars, we've had junior racing, you can get a lot of rubbish stuck out in those zones. Yeah, his teammate is a lot further in the distance now than he was. Meanwhile, Charles Leclerc has got overtake, hasn't he? He's got that, what used to be DRS within a second. Now he's got overtake and he's catching his teammate. Antonelli will be right with him in 4 or 5 laps. Okay, mate, let's get back in the rhythm. Know what you've been trying to do, and we see it. Back in the rhythm, please. Lando Norris being told by Will Joseph, his race engineer. Yeah, but they're talking about something specific that Lando's been trying. Any ideas, Anthony? I haven't been on the McLaren radio recently, but I have been listening to the Ferrari chat, and Hamilton has been asked now, and only now, to close the gap to Verstappen in front and to stop tyre saving. So this was a really interesting part of the race for Ferrari's strategy. Can I do something different strategy-wise? There you go, Ant. Confirmation on our screens, thinking about it, they say. Bortoletto pits, drops him down to P14. George Russell has just set a new fastest lap of the race. They are not going for a one-stop strategy with Lewis Hamilton. They're going to get him out, whatever issues he's having on these hard tyres, and get him into the pits. Yes, they are. So Hamilton டானா புது இதுவே இல்லையே டயர்ஸ் இல்லையே மீடியம்ஸ் கிடையாது ரெண்டு ஃபெராரிலயுமே Q1 க்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. So
used mediums தான் இருக்கு. Where Lewis Hamilton was battling away with Max Verstappen. Another set of parts. The life and the wear on those tires, 2.4 seconds. So they're going to bring him out now into a nice ஃபர்ஸ்ட் பிட் ஆகுது இல்ல எப்படி இது ரெண்டாவது இது அந்த ஹார்ட்ஸ் எவ்வளோடா அப்ப எவ்வளவு லாப்டா போகுது அங்க போட்டுருக்கு பாரு ஹார்ட்ஸ் யூஸே பண்ணலடா அவன் அதுதான் சொல்றேன் So if Lewis wasn't, I mean, nice stop by Ferrari, but they didn't do the front 10 லாப் 15 லாப் தான்டாது 15 லாப் தான்டாது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எனக்கு புரியல they need to use the pace. ஏய் சொலப்பிடானடா And Piastri saying the car's super inconsistent on this hard compound tire. Martin. ஏன் இது பண்ணா ஃபுல் புஷ் பண்ணனும் இவன் இதான் டெல் தி எண்டா எப்படி இது டில் எண்ட் வராது அடப்பாவி is faster on these tyres in this phase of the Grand Prix. Ferrari obviously did not want this, but they pitted Lewis Hamilton and brought him out right behind possibly the worst driver they could have found on the track. Yeah. Not that Isaac Hadjar is a worse driver. Yeah. His teammate. They're racing against Verstappen. British bias is crazy. Behind the guy that can really hold him up and ruin the second or third part of his race here. And seems pretty handy at having a wide Red Bull, doesn't he? But Lewis should be able to get great traction off the final corner and down the pit straight. Oh, Hadjar did this stupid shit right there. He goes wide. Right on his tail. Turn on overtake confirm. Better, 1000% better than I do or anybody else that's not in a Formula 1 car at the moment. Just bide your time and then get on the boost and he'll have a run down into the first corner. Calm experience and on he goes. Lewis Hamilton was told on the team radio your outlap is critical. Well, it was, but critically for Hamilton, he was stuck behind a Red Bull for the entire 2.7 miles. Ted, down to you. Just the other thing I was going to add, it's quite early for a second of a two-stop, isn't it, Crofty? It's about 8 laps too early. 2 seconds. Hamilton's currently stuck behind the jar. Now they ought to be able to exit I need to get turn. fast. Come on, let's do something, please. I know, mate. I know. Verstappen's going to close in. I want boxes lap. He wants to box this lap. No movement so far, Martin. Here it comes. Here it comes, Ted. The McLaren guys and girls are coming out into the pit lane. Yeah, there is now. So a sort of season, a race-long frustration. Oh no, they've gone back in again. Maybe they're just thinking, okay, look, we can understand this, Lando, but we've got to do the best race for McLaren, and that means hitting our target laps. We've heard about these target laps. They're there for a reason, and this is a bit early to make a two-stop properly work. We can't, I'm afraid, means Hamilton இன்னொரு தடவை கன்ஃபார்ம் பிட் பண்ணனும். He gets first call on the pit stops as you would if you were in front, Lando. I mentioned it very early on, that slide in this very corner for Lando Norris on the opening lap is costing him dearly. You mean you won't let me? I'm miles faster. Question for you, Martin. We understand papaya rules. Oscar is leading the race. ஃபாஸ்டர்னா லைக் எனக்கு என்ன டவுட்னா ஹோம் ஸ்ட்ரைட்ல பிடிக்க முடியாதா அங்கதான் உனக்கு ரெண்டு கார்னர் இருக்கு ஏரோ டிமாண்ட் ஆன கார்னர் ஓ இல்ல இங்கே க்ளோஸ் இன் பண்ற மாதிரி இல்ல அந்த 0.7லயே இருக்கிற மாதிரி தான் இவன் ரொம்ப கிட்ட போனா இந்த இன்ஜின் ஓவர் ஹீட் ஆயிரும் அதுவும் ஒரு ப்ராப்ளம் அதனால ஓ ஓகே ஓகே சோ ஹி இஸ் வாண்டட்லி லைக் ஆமா இவன் டயர்ஸ் ஹர்ட் பண்ண கூடாதுல்ல ஓகே ஓகே That yes, the 2 laps I thought they'd got in their pocket. உனக்கு நீ F1ல வரதுனால உனக்கு அது தெரியல. அதுதான் தெரியல அதனால தான். ACC ஓட்றது ACCலயுமே இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு மாதிரி தெரியாது. ஆனா நீ இந்த இன்னொரு ரென் ஸ்போர்ட்னு ஒன்னு இருக்கு. நான் அதல ஓட்டுனப்ப தான் எனக்கு செம்ம காண்டாச்சு. அதாவது நீ ஒரு கார்னர் திருப்பினாலே உன் டயர் 100 டிகிரி மேல போகும். Oh. Lando Norris knows he's under threat from Lewis Hamilton and Kimi Antonelli. அது ஒரு மாதிரி அதுல தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவ்ளோ ஹீட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது. ஒவ்வொரு கார்னருக்கும் உனக்கு ஹீட் ஆகும். இவங்க சொல்லுவாங்கல்ல குவாலிஃபைங்ல கடைசி செக்டார் ஓவர் ஹீட் ஆச்சுனா திருப்ப முடியாதுன்னு எனக்கு அதுதான் ஃபீல் ஆச்சு. ஒரு மாதிரி ஃபுல்லா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும். Antonelli is right on Leclerc's tail here, and he has been gaining ever since his pit stop. Leclerc 17-lap-old tyres, Antonelli 11-lap-old tyres, Piastri. அதனால தான் Leclerc Hamilton கிட்ட Norris. Will they let him go long? Let him deliver the pace he says he's got. I think the risk of that is he'll end up behind Verstappen and at least one of the Ferraris if they play that
card, we've got a driver tracker up here now, so we'll keep an eye, although it's moving quite slowly, we'll keep an eye and see if Norris is heading pit lane and. So they're racing Hamilton. Norris is racing Hamilton, so they've been on the radio, and we might hear the message play out because it's an interesting one. That's who they're worried about, and they've just asked Lando, we've got to decide now what we do about the threat from Hamilton coming up. He's the other one, obviously. Hamilton is not a threat, bro. So if you're Lando, you want to go long. Yeah. Hamilton has to pit again. To your teammate, because that's how you're going to catch him and pass him in this race. Because you're going to need that second or எனக்கு தான் எண்ட் வரைக்கும் ஓட்டுவானோன்னு ஒரு பக்கம் தோணுது இவங்க பண்றது எண்ட் வரைக்கும் ஓட்டினாலுமே ஸ்லோவா இருப்பான் அவங்களோட கன்ஃபார்ம் 7/10 ஸ்லோவா இருப்பான் அவங்களோட. So let's look at this. And Norris is 24. Hamilton is dummy. Leclerc பாரு Hamilton ஆண்டனி is 22 for a pit stop. 24 seconds now. And there's not a lot in the lap time. Leclerc pit பண்ற வரைக்கும் ஆண்டனிலே பின்னாடி வெச்சுக்கணும். They got another lap to protect against the fast travelling but early stopping Lewis Hamilton. Yeah, what they could do is a couple of back இதான நான் ஸ்மோக் வரத பாக்குறேன் பின்னாடி potentially to slow his progress down ஓ பாத்தலையா அவ்வளவு அந்த ஆங்கிள் வந்து எனக்கு கரெக்ட்டா கொஞ்சம் மேல பாக்குறேன். F1 Insights powered by AWS. There's your predicted gap. If Lando Norris pits now, it's closing all the time, but he will be ahead of Oscar Piastri, who pitted first, but Lando Norris's pace is still good enough, but it's going down all the time. So while they're racing Hamilton, there's also the McLaren battle. We're going to be in trouble into this race. Now we are fighting for the position with Max, then we manage the tires. Lando's stupid strategy. He's fighting Max. This is stupid strategy. I think he's on a one-stop strategy, and Lando Norris leads the race. So Hamilton is effectively ahead of Verstappen if you add a pit stop in. So they're saying get track position and then defend as if your podium depends on it. So that's what's going on. Antonelli having a bit of a feint down the inside of the Ferrari. There's the you can't keep a mad guy behind you for that long. So Leclerc's car also with a lot of vapor like Hamilton's car, but they kind of do that, don't they? That's a long way out there for Kimi. Well, he's been on these tyres for 13 laps, Kimi Antonelli. They should be okay. Max Verstappen has been on his tyres for 21 laps, currently second in this race. So Piastri's 20.5 seconds behind Norris. That's just under a pit stop. And Hamilton 23.6 now. They've really, and they're lapping reasonably, they're all in the 24s, but they've got one or two more laps. The orange ஆசி எடுக்கறாங்க பாத்தியா? Otherwise you'll lose track position to Lewis Hamilton. இல்ல கொஞ்சம் இதுவா இருக்குது. குட்டியா இருக்குது. To his teammate Oscar Piastri as well. Piastri's lapping in the 123s now. He's brought those tyres up to speed. So whilst Piastri is currently fifth, it's looking much better for him to pick up what would be a first win of the season and to give us a fifth different Grand Prix winner in the last 5 Grand Prix before the summer break. Into the pits comes Charles Leclerc. Actually நல்ல strategy ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது No, not Lando Norris just yet. அதுக்கு அப்புறம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. Mechanics who are coming out into the pit lane because Antonelli is saying that he doesn't think he can make the one-stop work. Pretty good stop from Leclerc, not so bad. What was it? Felt like about, it felt like about that, 2.5. But Mercedes, I don't think they can make this one-stop work. Kimi's complaining about the tyres. His tyres are gone, and I think they might box Kimi quite soon. By the way, that breather, that vapor trail from the Ferraris, it's a breather from the engine block, actually the crankcase. It just sort of releases some of the vapors built up in deep in the engine itself. It's highly unusual, though, to see anything escaping from a Formula 1 engine these days. We used to be covered in oil, couldn't see where we were going at the end of a Grand Prix, but not allowed to do that and don't want to do that. But let's keep an eye on Lando Norris's pace out front. He's done a 24/7. Piastri at 24/1. You're right, Piastri is now net ahead of him by a more comfortable margin. So Norris wants that offset. He wants 5 laps newer tyres. பா எங்கயோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படியே பிரேக் போட்டு. The Grand Prix. யாரு? So Lewis Hamilton came out behind on that critical outlap, and if that happens
Verstappen, then Charles Leclerc was bound to come out behind Isaac Hadjar as well, and that's the way it's transpired. And sadly for Charles Leclerc, ஏதோ ஒரு Esteban ஹாஸ் தான் Ocon யாருன்னு got in the தெரியல way too, and that's Ocon. slowed his progress down on this lap. Norris leads by 7 seconds from Max Verstappen. Kimi Antonelli is third. Oscar Piastri currently fourth. He is the first of those that have stopped twice in this race. Hamilton and Leclerc have also been into the pits for a second time. The only other driver to make a second pit stop is Esteban Ocon, and we are on board now with Charles Leclerc. Should be an easy overtake down the main straight, over the bump and into a track that looks far from perfect but isn't breaking up as much as some had feared. Charles Leclerc moves past and up into sixth. But I've been keeping an eye on the last corner. I think on the inside line, just a little bit off the apex, I believe there's you can see the surface just coming off, the top surface just coming off in the final corner, but we'll have a look at that. So Piastri then in a lot of traffic, யார் அது A lot of traffic. Carlos Sainz getting in the way at just the wrong time. Look how close Lewis Hamilton has got. So The gap was 2.5 seconds at the end of the previous lap. It's down to about 1.3 now. This has brought Hamilton back into contention with Piastri, but there is a 3-lap offset in terms of tyres. We believe there was some contact between Sainz. Hey, I think it was people or what? Yeah, sure. And Piastri, and that's what he's அவன் complaining என்ன சொன்னானுங்கிறது கூட எனக்கு ஒழுங்கா புரியல தெரியுமா புரியல கேக்கலாம் That knock with the Williams might hand Lando the lead here. I think he's got the margin now. I think he's got the margin if he pits. Oh, it's tight. It's really, really tight. Ted, let's just have a look. Lost so much time. Yeah, let's just have a little look here, because we've got a replay and we're on board with Oscar Piastri going through turn 2. Sainz is trying to go around the outside of the Aston Martin. That didn't work, and yes, there was. Oh my God, bro! Oh, he so nearly went off. Well held, Oscar. That might just have cost him the Grand Prix. Wow, Sainz is stupid. Oh my God, bro. What? Is there any damage to that front Get out of plate that my went way, into you the fucking side, idiot. the front left wheel? Okay, that's my new dialogue. Williams, Ted. ஏய் இத போடுறா இதுல So they're pitting Lando sound board la. and this is for the race lead. I've been looking at Lando's laps since Oscar pitted, and they've been absolutely fantastic. What a great stint from Lando Norris. He said he was quicker, he showed he was quicker, and now McLaren have to deliver a quick pit stop. 2 seconds, 2.5 Bro, will do it. And I think British bias அப்படியே நோக்குறாங்கடா உள்ள எங்கடா அவன் குயிக்கரா இருக்கான் அப்படின்னு இது பண்ணாங்க But he's cleared that now of the Aston Martin. This is going Slow to be stop. really tight as 80 kilometers an hour. Lando Norris makes his way down the pit lane. We're looking to ஆனா Piastri பின்னாடி தான் இருப்பான் இப்போ. Where's Oscar Piastri? There's Oscar Piastri. He's powering his way at about 180 miles an hour down the straight. It's not going to be very tight at all. Sainz மட்டும் அத பண்ணலனா Piastri முன்னாடி வந்திருப்பான். ஓ Leclerc Lead of this Grand Prix. Oscar Piastri has had traffic trouble. Lando Norris has had the pace to take advantage, and it's still a McLaren 1-2, but it's Norris ahead of Piastri. Yeah, it was the classic case of two back markers having a squabble together, not noticing the full story going on behind them. And that contact, a near miss, where it would have been so easy for Piastri to loop around there, spin around, and it's cost him the lead of the Grand Prix. And Carlos Sainz is under investigation for causing that collision. I'm not quite confirm sure penalty. what he was doing there. To be honest, we're on board now with a Haas of Ollie Behrman. That is Carlos Ignoring Sainz blue flags. ahead Oh of my him. God, Haas. That is the sliding feeling of no grip whatsoever for Ollie ஏய் அப்படியே ஜாயின் பண்றான்டா. losing it through the corner. Fernando Alonso. அப்படியே ஜாயின் பண்றான்டா அவன் பாட்டுக்கு. Is that contact with Lewis Hamilton? Yeah, but Fernando was keeping out of the way, wasn't he? Two As wongs Lewis was fighting. making his way through. So look, there's the state of play. Max Verstappen is the new leader of this race from Kimi Antonelli. They have only stopped once in this race. Lando Norris runs third. There he is. எவனாவது இந்த ரேஸ் புதுசா வந்தவன் பார்த்தானே ஏன் மண்டை வெடிச்சு செத்துருவான். It's now 2 seconds between Piastri and Norris has an offset of about 7 laps in his favour in terms of the tyre life in which to enjoy himself potentially between now and the checkered flag. டம்முடுமன் பிரேக் அடிக்கறாங்கடா. That Sainz that's cost us that target is to get to the end on this tyre. Oh, mate. It's getting you to fall for me now.
So you guys to factor that one in, by the way. Thanks. So Oscar's just vent his frustration a bit there, and I can totally understand that. And I think his feeling, Martin, is, well, what you did to me was you brought me out in a whole load of traffic, and you might not have needed to do that. And it's not, it's not my teammates' fault that all happened. But did you not see this coming up on your strategy tools? That's balanced with the pace that Lando clearly Norris had, getting faster. Oscar's had an adventure with the back markers through no fault of his own. He's saying, look, you put me I out guess into Hamilton traffic. will overtake You Piastri. allowed my teammate to run long and get past me. நான் நிஜமா சொல்றேன், யாராவது இந்த ரேஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்கன்னா மண்டே வெடிச்சு செத்துருவாங்க. இத்தனை டயர்ஸ் டிஃப் இருக்கிறத பார்த்தா. Thing is, Lando was doing the speed on the older tyres though, wasn't he? Yeah, I think that'll be the balancing point நல்ல pit stop. when they have that out with Oscar at the end of the Grand Prix. But he'll still feel that, look, you let him run long, and that in the end is what got him past. Max Verstappen back. Hamilton இன்னும் 2-3 லாப்ல கேட்ச் பண்ணிடுவான். Charles Leclerc through into turn 1. Was there a little bit of a lock up there going into turn 1? Leclerc is right on Verstappen's tail here, who currently holds 5th. Verstappen will defend like crazy. And will try the switch back at turn 2, but Verstappen proved in the early. ஆனா Verstappen softsல இருக்கான்டா. அதான் நானும் பார்த்தேன். And the Red Bull is ahead of Charles Leclerc still. It's very tight. அவ்வளவுதான். Verstappen here there and gone தான் இதுக்கு அப்புறம். Still has that advantage over one of the Ferraris. Lewis Hamilton currently about 8 seconds clear in 4th. Verstappen on the soft tyre, Martin, to the end of the race. Yeah, and that's a tall It order, is isn't it? 28 laps to go. This is the end of the race. What the hell? வாய்ப்பே இல்ல. 28 லாப்லாம் Took all that extra speed. இன்னொரு பிட் பண்ணனும் கன்ஃபார்ம். Set of tires, and that's what's given him the track position ahead of Verstappen. Verstappen so close to losing out to the second Ferrari. Verstappen ஒரு ஹார்ட்ஸ் தான் இருக்கா, 2 ஹார்ட்ஸ் இருந்த மாதிரில எனக்கு தோணுச்சு. Ferrari, as we were saying, think that the degradation on the tires, medium and soft. Verstappen ஆமா, Verstappen ஒரு ஹார்ட், 2 மீடியம்ல ஒரு புது மீடியம், ஒரு பழைய மீடியம் இருந்துச்சு. Yeah, I hear what you say, but the 4 ahead of him at the moment are on hard compound tires. They're not on mediums, so let's see if they've got that right. Kimi Antonelli then leads this race. Verstappen will suffer. But he hasn't pitted for a second time. We're catching Antonelli nice and quickly. Let's just be measured when we get there. That was, you're going to catch Antonelli here. Let's be careful. When you get there, I believe that's what it was a bit truncated, wasn't it, that message? But yes, and he's definitely going to do that because he's lapping nearly 2 seconds a lap quicker. Hadjar's pitted, by the way, comes back out in 8th place. Lawson has pitted, and he's down in 9th. Once again, the Racing Bulls scoring points. Lindblad ahead of Lawson for the time being in 9th place. Alonso எத்தனை லாப்ல அதை யூஸ் பண்ணிருக்கான் சாஃப்ட்? 32 லாப். 29 laps on the soft tyre, but please bring them in gradually. Yes, 31 லாப், 32 லாப் இதை யூஸ் பண்ணிருக்கான்டா அவன். If that's okay, because that might be quite important too. Can he charge down Lewis Hamilton and reduce that 8 Alonso can get E12, I guess. GP is not his doctor. Is there any proof around me that the soft tires can last? வாய்ப்பே இல்ல. McLaren bound. He absolutely is. If he's not a doctor, வாய்ப்பே இல்ல. அந்த சாஃப்ட் வரதுக்கு கன்ஃபார்மா அவன் பிட் பண்ணனும் கேட்பான். Quite frankly, I'm not quite sure there's any medication. இல்லனா பொசிஷன் லூஸ் பண்ணிடுவான். Frustrations with his machine this afternoon. Lando Norris is absolutely flying now on these new tyres, and he is lapping substantially quicker than his teammate Oscar Piastri and also Kimi Antonelli. He's looking a very good thing for the win here. The world champion Antonelli எவ்வளவு interval. Grand Prix victory with car number Antonelli will come behind Leclerc. is in on Kimi Antonelli. There's a yellow flag infringement for Charles Leclerc that's just been reported. Hadjar gonna box. When and where that occurs. Round 11 of the season, and the Formula 1 world champion looking for his first Grand Prix victory, Martin, of the season.
Yeah, so Sainz has got a 5-second penalty for clumping into the side of the race leader then. At that time, Oscar Piastri. Well deserved. This is for the lead, of course. Here's some candy. I'm going to take it, but not now. And to be honest, I thought the candy was all there for Lando Norris. But Kimi Antonelli has gone, no, not candy, it's humbug. You ain't candy கிடையாது குண்டி கிடையாது அமைதியா இருக்க சொல்ல very much indeed. I'm just going to hold you up for a little bit longer. But Kimi Antonelli's been on these tyres for 22 laps. Lando Norris for 5. This overtake is coming. Go on, turn 4. Try it, Lando. Go on. No, he doesn't. Bro, just shut the fuck up. Decryed பண்றான்டா அவனை போட்டு. பச்சை தெரியுதாங்க. I'm just looking for something a bit spectacular. Maybe now. Put a missionary dog. Oh, maybe now, yes, in the chicane. எல்லா டைப் ஆஃப் பொசிஷன்ஸும் போடுறான். This now, one of the best. Buddha into pest. Oh my god, bro, how bro felt after saying that? This is the one of the best Buddha in the pest. Thank you. Buddha pest னு சொல்றதுல என்ன இருக்கு? 45 laps. So now what Norris has got to do is stay calm, stay as close as he can, get a lovely apex. ஒரு தடவை இன்டர்வியூல நாரிஸ் ஆம்ஸ்டர்டாம்ல ஒரு ஹோட்டல்ல போய் தங்கினேன் அப்படின்னு பண்ணா. ஆமா அது என்ன கதை அது? Amsterdam is known for prostitution. Oh, am I allowed to say that அப்படி ஏதோ கேட்பான்ல something. அங்க நீ சும்மாவே போற வழியிலலாம் போய் பிடிக்கலாம். ஓ, பட் அங்க நார்மல் இருக்க முடியுமா இல்ல வாய்ப்பே இல்லையா? நார்மலா சும்மா ஹோட்டல் லீகல் அது. இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா நார்மல் இப்ப நான் அதுக்கு போல நார்மலா தங்க போறேன் அப்ப அங்க இருக்கலாமான்னு கேக்குறேன். ஓகே ஓகே. ஆனா நீ ஹோட்டலுக்கு போற அப்படி சொன்னாலே அதான் நினைப்பாங்க அங்க. ஓகே புரியுது. We race to the checker flag at lap 70. Norris is out in front and now looking good for the win. Yeah, he did exactly what his engineer told him. Stay calm in overtaking Kimi Antonelli. But and Anthony told me that Antonelli had been told not to race him when he got there, and he didn't pay any attention to that either, did he? No, as you would not expect either. They are racing drivers, that's in their contract. Antonelli is hot-head. Having been passed, I think Antonelli's going to pit in the next lap or two. They couldn't make the one-stop work. Yes, if someone had stopped out on track and there was a safety car, chance of a quick stop, a cheap stop time-wise, that might have helped Kimi Antonelli, but I think he's going to be in the next lap or two, and that will drop him off podium position. But talking of podium position, is it going to be Hamilton or Verstappen? I think it's going to be Verstappen, don't you, Crofty? He's chasing down. Already, of course, you've and as had another result of Hamilton pitting so early, he's going to be vulnerable to Verstappen, very vulnerable. Very much so. I reckon Lando was taking a bite out of his seat there as he launched it down the inside. I guess Verstappen won't be overtaking Hamilton. Kimi Antonelli, if he pits now, comes out behind Charles Leclerc, but not far behind Charles Leclerc. And if Max Verstappen's thinking of chasing Lewis Hamilton, he might also have to do a bit of defending from Antonelli. If Antonelli can get past Leclerc, that's a battle between now and the end of the race. Ollie Behrman, meanwhile, is being looked at by the stewards for ignoring blue flags. You get 3 blue flags shown to you, and then you are meant to have got out of the way by that stage. Yeah. Whether he has or not, they'll find out. So Norris's lead now up to 7. What is it over Piastri? 7.6 seconds, is it? Yeah. Yes. He said he had the pace, and he's now proving that he's got the pace. And you know, Piastri will look at that incident with Carlos Sainz and say that really cost me. And the pace difference might have been different had I have been out in front and had the clean air. And had the track position, yeah. Correct. And he'll want to know why he was pitted into all that traffic. Same way that Lewis Hamilton might want to know why he was pitted into a lap stuck behind Isaac Hadjar too at Ferrari, which might have cost him during his second stint of this race. And Hamilton trying to hold on now with Max Verstappen lapping about half a second quicker. If that's the case, Verstappen has got plenty of time to get up close and personal, as they say, with Lewis Hamilton on this racetrack. We've still got 21 runners in this race. Only Valtteri Bottas with another brake issue, overheating and catching fire, retiring from this race. It's not a race that is too... எப்படி தீர்ந்து போற பேட்டரி பாத்தியா நீ ஃபுல்லா இருந்துச்சு பாதி போயிடுச்சு all fewer during the course of the race. Yeah, so Norris showing the pace now. It's taking the wind out of Piastri's sails.
all of what he feels was not a good thing going on. And to be fair to the team, they wouldn't give Norris priority because that's the game. You're the leading McLaren. You get first call on the service unless there's a key team reason radio to change that around to protect against another runner and then swap them back again. So there is Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, 25-lap-old 24 laps to go. Oh my God. And get rid of those tyres for what I would imagine will be a set of soft compound tyres to go to the end of the race, and he will have a pretty significant offset advantage, as it were, in terms of tyre life. At the moment, Max Verstappen's been running his softs for the last 6 laps. Charles Leclerc is on hard tyre for the last 11 laps. Lewis Hamilton has had his hard tyres on for the last 17 laps. Antonelli could get really racy between now and the end of this race, which is good news for him, not necessarily good news for those trying to chase him in the championship. He went into this race, of course, with a 45-point lead over Lewis Hamilton, 50-point lead over George Russell, who's down in 7th. Again, track limits, Kimi, just keep them clean. Turn 7, getting tight again. And George Russell is going to still be behind his team. He does pit again. It's where this left-hander, the left-hander is going through now. It's turn 7, where he lost one of his qualifying laps for cutting the chicane too hard. Yeah. Just out of interest though, with Antonelli. And I know these helicopter. they'll predict that Oh, strategy. He is lapping to within a few. நம்மலாம் சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும் actually கேமரா சினிமாட்டிக்கா Lewis Hamilton only a couple of tenths faster than him. Could they leave Kimi Antonelli until the end of the race? There was a feeling amongst the other teams that he's on a one-stop strategy. I don't think Kimi wants that. But Hamilton way to go for him, and is a podium on the cards from 7th on the grid here. We'll find out. So Leclerc under investigation now for that yellow flag infringement. So I don't know what he's done there, but a penalty could be incoming for that for sure. Leclerc, but he's well clear of George Russell at the moment anyway. So you're right, Antonelli mid to late 1 minute 24s, about the same as Piastri and Hamilton behind him. You'd like to give me more of something that feels wrong with the car. Copy. Looks like overheating. You can get back into the rhythm. Should help. Which rhythm? Oh my God. Some sort of bossa nova, I think, at the moment, with a swing beat. No further action for yellow flag infringement. So while he's working out a rhythm, he won't be getting any further bad news. Quite. Just a word on George Russell at this moment. Lap 50 out of 70. He's down in 7th place. Started 6th in this race, and then the car went into anti-stall. He got bogged down at the start, dropped all the way back. This is good, Max. Keep at it. He might have some fun towards the end. I think he is going to have some fun towards the end. You know, it's another race that's gone really wrong for George Russell. Sergio Perez, that is a very slow Cadillac. Out on the track, is this a double DNF for the Cadillac team today? Can Sergio limp home to the end? Can he find somewhere to park that car? Something flapping on the suspension. He's telling the team, well, if that's the case, does he need to just pull off here, off the racetrack? Hadjar slows down, yellow flag. Car if he does. If there's a virtual safety car, then Kimi Antonelli might want to come into the pits here and get a very cheap pit stop out of it. But I mean, there's no obvious damage to the car, so he's not necessarily driving with the car being damaged, but he is going very, very slowly on the racetrack and has had chance, Martin, to pull over and stop. Yeah, something looks a bit hot around the right rear. Some slightly curious toe in. Is there on the right front as well? So something's all askew there, and he should get back to the pit. So through turn 4, curbs are pretty aggressive there, and he went over it and straight away. Oh, your left front look. Yes. Whoa. So that looks like a track rod. Yeah, Leclerc ஒரு கோட்டட் வீடியோ
I think the இந்த stewards மாதிரி might ask the question. கார்ல ஏதாவது பிரச்சனைனா யூ கைஸ் ஷுட் டெல் மீனோனே Because அதுக்கப்புறம் யா இட் வாஸ் ஓவர் ஹீட்டிங் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் பேக் டு த ரிதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான் விச் ரிதம் அப்படின்னு கேட்டு If you're not dropping fluid or bits on the racetrack, they prefer you to get back to the pits and not create a safety car. Plenty of gaps, isn't there, to stop by. Either way, he is back into the pits, and that is a double retirement, sadly, for Cadillac. Only the second time this season. They both failed to finish, the other being Austria. Right, Oscar Piastri and Lewis Hamilton, current gap, 2.3 seconds. It was 2.2 at the end of the last lap. It's been maintained around that for quite some time. On both of them, round about 3 laps in Oscar Piastri's favour. Ted, down to you. So a couple of things. First of all, Hamilton is doing the best he can on his wearing tyres to resist Verstappen, but that's down to 4 seconds now. So how long can those soft tyres Verstappen last? That's one thing to watch. And then there's the best of the rest fight, which is interesting. Behind Isaac Hadjar, it's Lindblad, Bortoletto, Lawson and Hulkenberg, but Lindblad and Bortoletto, their tyres are starting to get pretty old by now, I think, Crofty. And Lawson and Hulkenberg on younger tyres. I think it's probably looking like Lindblad and Lawson. We'll see. I think Hulkenberg, having started in the top 10, still might avoid getting in the position where he can score a point today, which would be a shame in itself. Well, which he hasn't managed so far this season, of course. While you're talking there, Ted, I'm just trying to do some maths here, Martin, and Kimi Antonelli might be better going for the one-stopper here, you know, in terms of his pace. I don't think he's going to finish any worse than if he was to pit and come out behind Charles Leclerc and have some overtaking to do. I tend to agree with you. I think he might end up one place better, but he is, before the end of this race, stay tuned, because Antonelli, Piastri, Hamilton and Verstappen could all well be in a line, fighting for second, third, fourth and fifth. Could be a barnstorming last 5 laps or so here. Gabriel Bortoletto chasing Arvid Lindblad, as Ted just said. Lando Norris been warned about lockups into turn 1, which is easily done. Even if you're the leader of this race, the tailwind is fairly strong going into that corner. So Ant telling me that Mercedes have just asked Antonelli for a balance check, front rear sliding, which he says is often just before a pit stop. I can see the Mercedes crew coming out into the pit lane. But can't we go until the end? We don't think we have the tyre life, so press and hold boost, press and hold boost. Look, as it stands, he's doing really, really well. But if they are predicting the tyres are going to drop off the cliff, it can get worse from here on in. So why the fuck hard? That and say, Kimi, the best thing to do is to give you some fresh News to race. Hard tyres going on, and where's he going to come out? There is the Ferrari of Charles Leclerc. Now you're going to see some speed. Yeah. So he's ahead still of George Russell, his teammates, and one of his near championship challengers. Go and get him, mate. So the team have a huge amount of data. Lando, you're clearly the fastest car and have nothing to prove, so the snaps in 4 and 8, no more. Calm down a bit. Slow down a bit, son. You're doing... Son. Mention son. And don't take any risks. So, can Antonelli... Calm down, son. I think Leclerc won't be too much of a challenge. He's got a long way to get up to Verstappen and Hamilton, hasn't he? Lando Norris, 14 laps he's been on those hard compound tyres. Second in this race now. Oscar Piastri, 20 laps he's been on those tyres. Lewis Hamilton, 23 laps on his tyres. Max Verstappen, 12 laps on soft tyres, not hard tyres. 17 laps for Charles Leclerc on his hard tyres. Kimi Antonelli on his first lap on those hard compound tyres, and George Russell 26 lap on his hard compound tyre. Just wondering why that Audi wasn't getting out of the way much earlier than that of the race leader, but it has done so now, and this is the fight. Hamilton is catching Piastri, Verstappen is catching Hamilton, and Antonelli will be catching potentially both of them, and Max Verstappen and Charles Leclerc before the end of the race. Ted, to you.
Okay, so George Russell is going to come in now for Mercedes. He couldn't make it to the end either. Let's see what Russell can rescue from a terrible weekend, really, with incidents everywhere. He actually hits his marks well this time, and he's away. But, you know, Crofty, just thinking about, have we got time to think about that message from Will Joseph to Lando Norris? Of course. You know, far be it from me to read too much into a radio message, but you're clearly the fastest man. You've got nothing else to prove. Was there a double meaning in there in terms of... Which position are we? So currently P6, potential for P2 here, Kimmy. We've got a big offset on tyres. Well, he's 8/10 faster than Charles Leclerc through the first sector on this lap. Ted, back to you. Yeah, just in terms of, you know, yes, okay, Lando, maybe we didn't believe you when you said you were quicker behind Oscar, but we realise now you were absolutely right. And I don't know who's asking Lando the questions or Oscar the questions at the end of the race, but do you think Lando might have thought, did Oscar need to race so hard and maybe push me out onto the dirt? I don't know, I'm just thinking aloud. Just wondering about that Lando mindset in the early stint when he was behind Oscar, and he clearly felt, and has been proved correct, bearing in mind what Oscar happened with Carlos Sainz, that actually Lando was the quicker McLaren driver today. Well, they couldn't have foreseen what happened with Carlos Sainz. PSGゴール They were racing right at the start. PSG 第一 Is there a problem? PSG 第一 PSG 第一 It looks like there is, because already Hamilton and Verstappen have gone past him, and a race that had so much potential Safety is car. ending in a DNF for Oscar Piastri. The gearbox. Oh, this is just horrible for him. I thought he was looking down, coming out of turn 2 into the cockpit. box box That's box a box difficult box box angle. box Hopefully box he'll go box into box neutral. box Virtual box box safety box car, inevitable. That's a difficult angle to get into the box service box road box there. box Well, box box Antonelli box will be box cursing box that. box Mercedes, that could have played unbelievably well into their hands. Let's have a little listen. Into turn 1, he's got a pit deep. Now, Do you remember when he came out of the pits, Martin, and his head was jumping in the cockpit? We could see a cheap pit stop here for Lando Norris. He's got the time in hand over Lewis Hamilton to make a stop and go to the end of the race. The Ferrari crew are coming out to wait for Lewis Hamilton, who too is coming in. That doesn't surprise me, given that he'd been on those tyres for 25 laps. It's gone completely against Kimi Antonelli, has this. If this was a full safety car, boy, will we get a race to the checkered flag, but it's just the virtual safety car. The race is neutralised, as it were. so Verstappen is now ahead of Hamilton. So but he tyres, hasn't Martin, pitted. on tyres that are 15 laps older. Yeah. So it'll be quite the fight, won't it? And look at Antonelli right in there with Lewis Hamilton as well on his fresh hard compound tyres. So VSC is ending. There we go. Track is now clear. We'll go green. There is the green, and Lewis Hamilton gets the launch, doesn't he? Out of the Hamilton corner, and those soft tyres should give him better grip on this lap to really go for it. But Kimi Antonelli has had the benefit of being on those tyres for a couple of laps now, and doesn't have to nurse them quite so much. It was key for Hamilton to get out in front of Antonelli, but those soft tyres, they might be used soft tyres, but they'll have plenty of grip. This has not played out well for the current championship leader, Kimi Antonelli. Yeah, this means quite a lot, doesn't it? Because this is the battle between the championship leader and his nearest rival. And the reason Hamilton could go faster... Oh my god, what happened? PSG gearbox டமால் ஆயிடுச்சு ஹாமில்டன் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டான் இவனும் வெஸ்டாப்பன் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டான் லெக்லர்க் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி வந்துச்சு நாரிஸ் லெக்லர்க் ஹாமில்டன் பிட் பண்ணிட்டாங்க Yeah, we're just talking it through. So was he ahead at the line, or did Hamilton get to the line first so he could stay ahead? That's hey, என்னடா இது சேஃப்டி கார் லைன் 1ல இருக்க கூடாது அது ஓகே அவன் சொல்றான் அதுதான் சொல்றேன் Yeah, he's gone slowly, he's given the position back. So Ferrari preempted any penalty. Yeah, so they consider that Antonelli arrived just first. Antonelli pit பண்ணலையே சாஃப்ட் ஃபாஸ்டா இல்ல சாஃப்ட் ஃபாஸ்டர் தான் இப்பதான் நீ வரதுக்கு பாதி லேப் நடந்தா
இதுவே ஆரம்பிச்சு Eight odd seconds to find, so VSC தானோ சேஃப்டி கார் has got a half a chance of second place here. Antonelli doing a great இப்போ ஆண்டனி ஓவர்டேக் of damage limitation for his world championship. He's now ahead of his two closest rivals, Lewis Hamilton and George Russell. Exactly, but Hamilton on the soft tyre, albeit these. Hamilton அழகா ஆண்டனி ஈவன் வெர்ஸ்டாப்பன் ஓவர்டேக் பண்ணிக்கலாம். On that soft tyre, should be able to get an overtake done here. Might think actually. I've got the overtake here. If the Mercedes has got the pace, I'll sit behind them for a couple of laps, but we'll see what happens down the main straight. Lando Norris completes lap 58. The gap between himself and Verstappen, 6.1 seconds. Norris also pitted behind that virtual safety car. Now, Kimi Antonelli, fastest lap of the race. Hamilton right behind him, and both of those two lapping slower on that lap than Norris and Verstappen. Leclerc now sets a new fastest lap of the race. He's nearly 8 seconds behind his teammate Lewis Hamilton. Giving that place back hasn't really helped Lewis's chances. I mean, it was a fraction, wasn't it? Just a fraction, but the right thing to do. They'll be with Verstappen before the end of the Grand Prix, these two. In which order remains to be seen, but they will catch Verstappen at the rate of with a 21.336. It was still 1.2 seconds slower than Kimi Antonelli, but Lewis Hamilton really shaping up there, and that is the corner where Antonelli needs to be careful of track limits. Yeah, he's been warned already by Peter Bonington, his race engineer, so he's got that very much in the back of his mind too. You can see, even with the reduction in downforce that we've had this season, how that பிடிக்கிற மாதிரியே இல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியா லூஸ் பண்றான்டா இல்ல லைட்டா லூஸ் பண்றான் Hamilton needs to get a little bit closer than this out of the final corner. 0.3 இந்த ஓவர்டேக் பண்ணலாம். To Kimi Antonelli down the main straight. Maybe hope that he's got a bit more boost in his battery too. But the battery advantage isn't much around here. Active aero dumping the drag. There's the gap between Antonelli and Hamilton. He's later on the brakes is Hamilton, but can't be late enough to try and make a move through turn one. Last lap. Sorry, Martin, 1 second. These cars quicker than Max Verstappen. What a story. Hamilton really wide there in the exit of turn two. The story I was going to tell was Hamilton decides to leave Mercedes, go to Ferrari. This teenager takes his seat. Lewis leaves him a lovely message in the driver room that he's going to wishing him the best of luck. And now he's hunting him down. Hunting him down, he's have to get closer again. He got a big slide on and a big drift through turn two. The thing is, though, they will both catch at a rate of knots Max Verstappen, who's currently in second place. So look at that slide again. That went wrong on the way in for Lewis. He carried a lot of speed into the corner and was just tippy-toeing, trying to hang on to it, and the back end let go. Meanwhile, out in front, Lando Norris's pace has just settled down a little bit more sedate. And he, though, is lapping about a second a lap slower than these two, Antonelli and Hamilton. But there is a gap of about 13 seconds between Norris and Antonelli. So they're managing that pace. McLaren, he should be okay to the end of the race if he can avoid the debris and the punctures as warned from the pit lane. Hulkenberg is back up into the points because Bortoletto has lost time on a one-stop strategy. Hulkenberg could be on for at least 1 point here, maybe 2, because Lawson is 6/10 ahead of him. George Russell down in 7th behind Isaac Hadjar. That's a 7th top 6 in a row for Isaac Hadjar if it finishes that way. And Lewis Hamilton has been noted for speeding in the pit lane. Oh dear, that tends to be a fact, doesn't it? It tends to be a fact that they're passing on there rather than a feeling. Let's see what happens there. Oh dear, that could cost. That could cost Lewis Hamilton. Speeding in the pit lane during a race starts at a 5-second penalty, ends up with a drive-through or a 10-second stop and go. Yeah, he'd have been desperately keen to get out. He knew it was nip and tuck with Antonelli out on the track. He'd have been told that as well. Lando Norris another track limits. He'll be getting a telling off on the radio yet again to slow down because you've got this in the bag. He's done a personal best out front, Norris, on a 1:22.5. If he got a 5-second penalty for track limits, he'd still win the Grand Prix. But we are
what, 4 laps away now. 3-4 laps away from Antonelli catching Verstappen. And once again, Lindblad and Lawson providing entertainment and going wheel to wheel through turn 2. That's Arvid Lindblad ahead of his teammate in 8th place. Right on the back of these two is Nico Hülkenberg. There's barely 5-6 car lengths between them going through turn 4. Lewis Hamilton's under investigation for speeding in the pit lane. There could be a penalty coming his way. If it is 5 seconds, he'll want to keep that gap to Charles Leclerc, of course, but they are still catching Max Verstappen, who's in 2nd place and holding on. Verstappen was catching Lewis by about half a second a lap before he pitted under the VSC. It was the right thing to do. Turns out, in hindsight, it's cost him a little bit, potentially. We're on board with Hülkenberg. Out in front, Norris, 8 seconds, 8.5 seconds clear of Max Verstappen, who now is as the Red Bull of Isaac Hadjar goes through there. Of Max Verstappen goes through there. These two have been lapped. Yeah, we used to saying back markers. They're not back markers, they're in the points, but they have, of course, been lapped. And in being lapped, Hülkenberg has lost touch with these two. Lawson thinks about a late braking dive down the inside. That's not going to happen. On board now with Lewis Hamilton. The car in front of him was Kimi Antonelli. The car currently in front and moving out the way is Alex Albon. There's 2 more back markers that Antonelli is going to have to try and make his way through before he's got a bit of breathing space with Hamilton right behind him. What happened? எங்கேயோ போறாங்கடா In the Haas, 1 back marker cleared. Yeah, Antonelli's lost some time there in the traffic, hasn't he? Because he was starting to pull a gap on Lewis, and suddenly they're right. தேவையில்லாத ஒரு போர்டு பாத்தியா, அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் யாருக்குமே போடலானா. தேவையில்லாத ஒரு போர்டு. நடுவுல ஒயிட் ஃபிளாக் கொடுத்தாங்க அப்படினா. ஒயிட் ஃபிளாக்னா நடுவுல டெப்ரி இருக்கு அப்படினு அர்த்தம். ஓகே. Amido, come on bro. It's not necessary to do like that. Kimi Antonelli dear. Hamilton was just looking for an opportunist move. Bortoletto does keep out of the way of both cars on this occasion, but look how close. Come on Hamilton, 0.3 is needed. Back markers becoming Hamilton speeding in pit lane ஆகிட்டான். 5 seconds penalty ஆ இப்போ கொடுக்க போறாங்க. இல்ல அது இன்வெஸ்டிகேஷன் தான பார்த்தேன் நான். ஆமா இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் இப்போ கொடுக்க போறாங்க. ஆனா பண்ணிட்டானா தெரியல. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஆண்டனலியே பண்ண மாதிரி தான் தோணுது. Go to the end of the race on a set of soft tyres that have now done 22 laps. Yeah, that cost over 2 seconds that lap to Antonelli, and has really taken the steam, as you say, out of his ability to catch Max Verstappen. That might just have made the difference for Verstappen in 2nd place. Out in front, the man who hasn't finished lower than 2nd in Hungary since 2022, Lando Norris. Behind him, blue flags. Between Verstappen and Antonelli, blue flag. Again finds a back marker right where he doesn't want him. This time Arvid Lindblad, who was doing his best to keep out of the way. And there's always a problem when you come up to lap. Drivers fighting each other like crazy for the final World Championship. Blue fucking flags. They don't want to give up. They don't want to go on the dirty part of the track. And Hülkenberg has got ahead of Lindblad through all of this kerfuffle. Come on Hamilton, seriously catch பண்றாங்க. Upper place. And it 0.4 also allowed Gabriel Bortoletto to come back into the equation a touch too. So Lawson 8th, Hülkenberg 9th, Lindblad down in 10th. Antonelli is currently 3rd with Hamilton in 4th. But Hamilton under investigation, to remind you, for a potential speeding in the pit lane. Right. 0.3 Hamilton, 0.3. Picking up a slipstream behind the Audi of Hülkenberg is Kimi Antonelli. So that'll help him as Hülkenberg punches a hole through the air. It'll help Hamilton too, but nothing swaps around in that battle between the championship leader and his nearest championship. Leclerc confirm வந்துருவான்டா. He's been slower than Verstappen, navigating his way through the racetrack. That's given Verstappen. Hamilton 5 செகண்ட் வாங்குனா கண்டிப்பா வந்துருவான். Yeah, it's just what I said, Martin. No, Max Verstappen. ஒரு ஸ்பீடிங் இன் பிட் லைன் இவ்வளவு நேரம் பார்க்கறாங்களா அவங்க? All of this kerfuffling that's going on and not stopping under the virtual safety car because he already had soft compound tyres on. They made the call at Red Bull, stay as you were. It was a stick or twist moment. Ferrari did the twist. Kimi Antonelli
did the twist before the virtual safety car. That's why these two are now so Come on, close bro. together. Come on, bro. You can Antonelli catch thought he'd be, Antonelli. chasing, It's not that hard. Verstappen, or chasing Leclerc too. He also stopped behind that virtual safety car. It's all been thrown up into the mix in these final stages. We promised you a bit of ஆனா action. ஸ்ட்ரைட் We're வந்தாலே இந்த definitely கார் getting பறக்குது. that. But out in front, Lando Norris, who is aiming for a second successive win here at the Hungaroring, looking very, very Hamilton, good. a little bit of And oversteer. confirmation that Lewis Hamilton has got a 5-second time penalty for speeding. அவ்வளவுதான். இப்போ லெக்லருக்கு வந்து ஐம் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபக் பாய் அப்படின்னு வருவான் பாரு. இப்போதான் ஓட்டுவான். இது வரைக்கும் ஓட்டியே இருக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டத்தை. போன லேப் 23-3 ஓகேவா? இப்போ அடுத்த லேப்ல இருந்து பாரு. We'll get the document from the stewards, whether it was on entry or whether it was before. Just இனிமேட்டு லெக்லருக்கு ஓட்டுறத மட்டும் பாரு. Anthony at race control. You've had a little look at it on the replay. Can you see an obvious speeding? Yeah, I had a look at it, and from what I can see, Crofty, there's nothing you can do in terms of the line that you take, like we saw in Monaco. So I ruled that out of the equation. And there's on the way in, he brakes at the normal point and activates the pit lane speed limit at the normal point. The only question I have is on the exit, where he's getting some team radio, and I can't tell when he gets on power. Obviously, with that race, with the guy he's racing right now to that white line, so I only can imagine it's on the exit. But you press the button on the white line of the pit lane exit, I really can't see anything wrong with it. And of course, in true style today, he's exactly 5 seconds ahead of his teammate Charles Leclerc. So that's nip and tug as to whether he'd actually lose. இப்போ பாரு எப்படி கெயின் பண்றான்னு பாரு. So he'll have to keep his head down. Oh my god. Get past Kimi Antonelli, he can do something for himself to try and increase that gap over Charles Leclerc, but getting past Antonelli, even though Antonelli's 22-9 சொன்னேன்ல. proving something of an impossibility for Lewis Hamilton in that. லெக்லர் இப்போதான் லெக்லர் ஓட்டுவான். இது வரைக்கும் ஓட்டியே இருக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டத்தை. No exit curbs. That's maybe what happened to Oscar's car. So did the gearbox fail because of the aggressive nature of some of these exit curbs? Yeah, the frequency here in turn 4 when the car's heavily loaded with downforce and you plant your right foot. So Norris needs to really back off now in the 1:24s and just drive between the white lines. F1 Insights powered by AWS. Max Verstappen not pitting during the virtual safety car, gained track position, had to then hold on for 28 laps to the end of the race, and he's holding on quite nicely at the moment because Antonelli's only about 0.4 of a second faster on the last lap. So Red Bull have pulled that strategy, we're going to stick, and they might just have come up trumps. Yeah, and Hamilton now only 4.5 seconds ahead of Leclerc, so is effectively right now in P5. I wonder if Ferrari will say just drop back a little bit, Charles. He's the closest challenger to Kimi Antonelli. We could அது பண்ண மாட்டான். with him scoring 12 points instead of 10. It's only a couple of points. There's a lot more to do and to be gained in the second half of the season. We're only at round 11 in 2026. Kimi Antonelli starting 7th. In terms of his championship lead today, this has been a fairly decent day for him. He's on for another podium. He's ahead of Hamilton. He's ahead of Russell. Russell with the mechanical gremlins once again. Lewis Hamilton with the penalty once again. Yeah, Russell's got a tiny chance of catching Hadjar on the final lap. He's catching him quickly, over a second a lap. He's going to run out of laps, isn't he? I think he'd be right with him in the last couple of corners. என்னாச்சு 4.6 கொண்டு வந்துட்டான். நீ நான் சொன்னேன்ல நீ போறதுக்கு முன்னாடி லெக்லர் புஷ் பண்ணுவான்ட்டு அடுத்த லாப்பே 22-9 போட்டான். Fifth most wins in their history. And we got 5-second penalty for speeding into the சொல்றாங்களா? handed out penalties like crazy. Not sure Lewis agrees with that penalty. Whoa, what the hell? He's just gone right into the gravel there, ahead of Lewis Hamilton. பாரு புஷ் பண்றான் லெக்லர் இப்போதான் ஓட்டுறான் Gravel, of course, that'll stick to it. 4.3 டா. செம்ம கண்டாவுது அவன் ஓட்டறத பார்த்தாலே. Final corner. Here is Lando Norris, the longest serving driver even in தான் McLaren history. closest challenger இருந்தாலும் தலைவர் அவர்தான் வேணும் அப்படிம்பாரு. To a 12th victory. Bro is not a team player. இவன் வந்து எம்பாப்பே of F1. From the
Curbs in turn 3, and we just lost him before turn 4. Ted. Lando, but Lando So still ரொனால்டோ extending மீம் his இருக்கும். lead. அவன் டீம்மேட் கோல் அடிப்பான். அதுக்கு உடனே வந்துட்டு காண்டாவான். பாத்திருக்கியா? ஆமா ரொனால்டோ வந்து பாஸ் பண்ணி விளையாட மாட்டான். He's sat on his chair swiveling left and right. He doesn't. அவன் கால்ல பால் வந்துருச்சுனா அவன் எடுத்து போயிட்டே இருப்பான். McLaren have done all the hard work. They've done the upgrade. They've brought it here. They've really pressed the factory to get it here early. It's worked. They're about to win their first Grand Prix of the season. They do not need another race where another driver going off with a penalty. Stella's so worried about this. Yeah, Come on, 122.9. He's that sort of a character. It ain't over till it's over. But don't forget, he pitted behind the virtual safety car. He has got the fresher tyres than Max. He will pull away as a result, Martin. And he is just riding the white line, staying off the curbs, the serrated curbs, all the way through as he goes in to the final lap. And he's really been outstanding, hasn't he? Yeah. He stole pole position with a great lap, and he's made it work in the race. So sad for Oscar Piastri in a number of ways, but Norris has been outstanding out front, and watch him through 3 now. Look, absolutely nowhere near the red and white curbs to nurse that McLaren home. Not that he's got a problem, it's so he doesn't have a problem. You've got to feel for Oscar Piastri because the bad luck has very much gone his way today. Led for the first time Grand Prix since Suzuka. Thought this might be his day, but Lando Norris certainly had the pace. Oscar had the bad luck to go with the lack of pace compared to his teammate, and then had the gearbox issue and became one of 3 retirees from this Hungarian Grand Prix, which for the last 2 years McLaren have finished first and second. That isn't going to happen today, but they are going to pick up a victory, of course, for the first time in his Formula 1 career. Lando Norris is going to win twice at the same circuit. He did it here in 2025. He's going to do it in 2026. The world champion, the defending world champion, back on top of a Grand Prix podium. Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix and sends himself into the summer break with a smile on his face and a reason to celebrate. Second place, and they stuck, didn't pit behind the virtual safety car, is going to go to Max Verstappen, his best finish here since 2023. Back-to-back podiums for the first time for him this season. Kimi Antonelli holds on to the podium spots ahead of Lewis Hamilton, whose 5-second penalty takes him behind Charles Leclerc. Hamilton finishes 5th, Charles Leclerc 4th. That for Antonelli is a 9th podium finish in 11 Grand Prix this season. Just one of the reasons that he leads the championship heading into the break. Well done, mate. Well done. Woo! Beautiful. Car was unbelievable today. Well done, guys. Incredible. Flying. Thank you so much for the car. Nice to finally be able to do it all for you again. Feels like it's been a while, so congrats, very well deserved. The hard work pays off. Just keep it going. Thank you very much. I love you all. Well, he does this week, and I'm not surprised. The upgrade's working, everything coming together nicely for the first time for a while here in 5 Grand Prix. The pole sitters won in Hungary. Just to tidy up the finishing order, Hadjar, another top 6 finish, 7th in a row for him. Ahead of George Russell in 7th. Liam Lawson with points in 8th place, ahead of Nico Hülkenberg, who scores for the first time this year in the Audi. His teammate Bortoleto had scored all their previous points. And Arvid Lindblad comes home for yet another points finish in 10th. Important day out for Kimi Antonelli's aspirations to become the world champion. That is an excellent drive, Max. Really, really, really spot on. I think WSC's robbed you of a showpiece finale, but nonetheless, you can be proud of that final stint. And some great moves in there as well, so fantastic job. Yeah, I mean, how that we got second today is unbelievable. Great result. Wow, struggling quite a lot out there. So. And still, I think, a hidden reference to his displeasure with his current car. You know, how we got second today, I don't really know. There's a debrief coming, be it at the track or at Milton Keynes. Max clearly not happy with what he's got. 3 பேர் கெஸ் ஏன்னா போன வருஷம் வேர்ல்டு சாம்பியன்னா ஏன்னா ఈ వర్షం ఫెరారీ ఎందితన్ ఫెరారీ తోడరియాత
But as you say, Leclerc tire பாரு. Antonelli's time Live aspirations. You're not going to win them all, but you've got to make the ground when it's there, and he did today. Yeah, damn his limitation. He finishes 2 places ahead of Hamilton, 4 places ahead of Russell, who are his main. Leclerc ஓட டயர் பாத்தியா? Should have to say, well, certainly at the moment, but race heading into the early phases of the second part of this season as well. But man of the day, Lando Norris. Stands on top of his car and then walks over to his crew, winning a Grand Prix for the first time. Leclerc என்ன பண்ணா? Leclerc ஓட டயர் பாரு. To his victory in the sprint எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு தானே வருவாங்க. in Miami, finishing just outside the points, only by 9/10 of a second at the end. இப்போ நம்மளோடத போய் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். Trying the one-stop strategy. முதல்ல இது முடிக்கணும். Lance Stroll P13 for Lance Stroll, P14 for Fernando Alonso, and that's is a fine finish for Aston Martin. இதுவா ஓகே. ஐயோ. To that midfield pack than they were in Spa. எல்லாத்தையும் படிச்சு yes this is the way. Debuted at the track this weekend. Colapinto 15th. They finished ahead of இது படிக்கிறதுக்கு எரிச்சலா இருக்கா? Andy runs a channel that features videos of his dog one day. Andy collections his dog acting popular movie about cats. Perez and Bottas double retirement for Cadillac, and Oscar Piastri with a gearbox issue, and he'll be stream includes long and in scenes of the movie because he's not uploading the full film. Or indeed No, violation. Fair point. Antonelli extends his championship lead then for the second consecutive Selena, race. professional vocal teacher, live streams music videos by your favorite pop star artist during live streams. He pauses music several times to describe different in 3 years this for violation. him here. Still hasn't scored a podium at the Hungaro ring. Top speed of the race, for what it's worth, belonged to Carlos Sainz. 222 miles an hour is impressive. Leave it through the corners as well, and that's what Williams need to find in the second half. நான் தான் வார்னிங் இது பண்ணிட்டேனடா அப்புறம் என்னடா? Hamilton lost that position by 0.7 of a second to Charles Leclerc, whose fastest lap of the race. Side hours. இது எதுவுமே பண்ண முடியாதாடா? That's how close it was. இது எக்ஸ்பயர் 90 டேஸ்ல ஆயிடும். அப்படியே விட்டு லீவ் கொடுத்துட்டு 90 டேஸ்ல அதே போய்டும். Lando Norris on 120 ஒரே நிமிஷம் கூப்பிடுறாங்க. Too far back to influence the top of the Drivers' Championship with Kimi Antonelli on 219? Not really, no. There's a lot of points to go still on them, so it's a tall order. But we said that about Max Verstappen last year at this very race, and he nearly won the championship. Quite. It is at least less than 3 figures. 128 points, Lando Norris. 219 for Kimi Antonelli. So. Let's do my rudimentary maths for you here. 72 plus 19, 82, 91 points behind. It's not easy to talk and add up at the same time. I try it as best I can. My maths teacher says that we told you maths teacher. Mr. K would be proud of me, I'm sure. Lewis Hamilton now 50 points behind Kimi Antonelli. George Russell a further 9 points behind Lewis Hamilton, and Mercedes go into the break now with a 72-point lead in the Constructors' Championship. If the car was reliable, just think how dull this championship battle would be. It's fast, it's fragile. We know Kimi and Georgia got penalties to come. Like I passed you, I lost like 2 seconds to lap. But luckily we stopped because I started to see the metal. Like, you know, when you start to see it. Tell you what, they've worked a lot harder than last weekend in Spa, haven't they? Yeah. You can see some sweat and a little bit of a red face there. Flying. Once you had clean air, it was just flying. Yeah, overtaking difficult today as Lando kind of confirming there. Just think they've got a race coming up in Malaysia, and then 7 days later they've got a race coming up in Singapore. That is going to need some extra fitness and maybe some workouts in the sauna over the summer break. That's going to be one of attrition, I think, for drivers and for cars. Yeah, those nightclubs in Ibiza are going to be hot though as well. That's a good starting place, isn't it? I'll take your word for that, to be honest, Martin. I can't quite remember. That'll be a no comment then for the nightclubs in Ibiza. Yeah, don't
think they let 67-year-olds in, do they? Oh, I'm sure we can find it, an entrance in somehow. We'll hear from the top three in a few moments' time. Lando Norris, Max Verstappen, and Kimi Antonelli. Yeah, just 72 points between Mercedes and Ferrari. That is nothing really in a constructors' championship. Everything to play for. James Hinchcliffe has the microphone. We're still waiting as the FIA president is having a chat with our race winner. Do that later, sir. Well, it's high fives and applause all around here for Lando Norris. Lando, 12th career victory, back-to-back here in Hungary. It was a dominant day, but it didn't start necessarily the way you were hoping. Walk us through what happened on that first lap with Oscar in turn 2. I'm tired. What happened? I don't know what happened, to be honest. I just kept losing the rear. I had like 3 or 4 big snaps. Felt horrible, and of course Oscar did a good job to get the cut back and get back past. So I think I was just a bit wide in the dirt, and game over for the first lap. But man, I was pushing like hell to try and force him into a mistake or something. My pace today was probably some of the best pace I've ever had. The car was beautiful to drive, and I felt very confident. So a great race, and to get it back in terms of going long, which is certainly not what I was expecting. But the pace was so good, I could always extend the stints, and fresh tires then always won me the race. So just happy to be back and see the number 1 again. Yeah, number 1 in victory lane for first time with you on this car as world champion back in the winner's circle. The team did a lot of effort, a lot of work to get the upgraded car here. It's obviously worked well this weekend. Are you confident in what you're feeling behind the wheel that this kind of performance is going to carry forward? I want to believe so. Considering how good it felt today, I certainly want to believe that we can continue it. There's going to be moments where we're going to struggle more, moments that might be even better, but we know this track is a good one for us. It's probably one of my best suited tracks of the year, so this is maybe as good as for now, but I certainly believe we can still win races. I knew it was coming, and like you said, the team have put so much work in to make it a car that can finally win again. It's nice to be able to do it for them. All right, we'll come back to you in a sec. Max Verstappen, it's been a difficult weekend for Red Bull. We've heard comments on the radio, balance issues, shifting issues. The car's aerodynamically broken. Is this beyond what you were expecting coming into today? Yeah, for sure. I mean, I didn't expect to be on the podium today, but You're contented, damn. Still upload. இது அப்பீலும் பண்ணவே முடியாது என்னால. என்ன நீ வயலேட் பண்ணிட்ட, அதனால தான் அது பண்ணாது அப்படின்னு. வாய்ப்பே இல்லை இப்போ அந்த லைவ் எடுக்கிறதுக்கு. சரி, எந்தில் வேணா போய் அந்த டேர்ன் பண்ணி இவன் கேட்டான், மேடி கேட்டான். நடத்த பார்ப்போம். அது அப்புறம் அந்த லெக்ல இருக்கு, நம்ம இடிச்சு விங்க உடந்தது, அது வேணா பார்க்கலாம். என்னடா இது? என்ன இளவடாது? சக்கூரா ஸ்கூல் சிமுலேட்டரா? வாட் தி ஃபக்? உன்னோட ஏன்டா இன்னும் ஓடிட்டு இருக்குது? நான் அவனே எண்ட் பண்ணல, அதனால தான் மியூட் போடுனேன். ஓ, ஆனா நீங்க பேசுறது கேட்டிருக்காது. Okay, let us check. என்னடா ஆச்சு? இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்றேன்னு I lost my I lost my I lost my Yes, gang.
Why is it happening like that? எங்க அது? சிங்கிளா இருக்கு. QT பை மாதிரி உட்காந்துருக்கும் அது. You literally did this shit, you guys. எங்கடா அது ஆன் போர்டு இருக்கும்டா. அந்த ஆன் போர்டு பார்த்தோன்னா இதே தான்டா வந்திருக்கும் அதுல. இதுலதான் அந்த ஹார்ஸ் 2 பேரு நின்னுட்டு இருப்பாங்களா, டபுள் டிஎன்எஃப் அப்படின்னு விரைச்சப்பட்டு விரைச்சுக்கிட்டு நிப்பாங்கடா அவங்க. அது ஹல்கிம்பர்க் பிஓவியா? இது யார் பிஓவி? மேக்னசன் பிஓவின்னு தோணுது. POV இந்த லிட்டரலா இதான் பண்ணிருக்கீங்க. சிமுலேஷன் வச்சிருந்தா கன்ஃபார்ம் அது நடந்திருக்கும் தெரியுமா? I lost my டேய் எனக்கு வலியே somehow இப்ப நான் 5th வந்துருவேன். டெமால் அப்படி விட பாத்தியா? போய் தான் என் விங்கே போச்சு. நீங்க பேசறதெல்லாம் கேட்கல பாத்தியா? காமெடியா இருக்கு. எனக்கு இங்க இருந்து பார்க்கணும். இங்க நான் எப்படி ஓட்டிருக்கேன்னு உன்னோடல இருந்து பார்க்கணும் ஒரு தடவை. இது பார்ப்போம். ரொம்ப டைட். இங்க பாரு. லைக் ப்ரோ, ஆர் வி சீரியஸ்? எல்லாமே கரெக்ட்டா பண்ணி இங்க பாரு, இங்கே ஏ கண்ட்ரோல் எடுத்துருச்சு. இது ஃபுல்லா ஏ ஓட்டுது. நான் ஓட்டல. இது தேவையே இல்லாத பெனால்டி. அதே மாதிரி எனக்கும் தான் இங்க குட் தான் வந்துச்சு. எனக்கு இதுவே வரல. ஆப்டிமலே வரல எனக்கும். ஆமா, இதே நான் இப்பதான் பாக்குறேன் குட்ங்கறத. நானுமே சரி எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி. நான் தான் சீக்கிரமா அமைக்கிட்டேன்னு நினைச்சேன். அப்பதான் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது. சரி, நான் எப்படி டர்ன் அவுட் பண்ணி சொல்ல? எப்போ என் பின்னாடி வருவ நீனு? இப்ப அந்த டிரைவ் த்ரூ முடிச்சிட்டு. டிரைவ் த்ரூ முடிச்சிட்டு நம்ம 2 பேரும் இடிச்சுப்போம். ஆமா, டிரைவ் த்ரூ முடிச்சிட்டு ஏய் வரும். நான் ஆல்ரெடி இடிச்சிருப்பேன். அடுத்து உன் மேல இடிச்சிட்டு வந்து என் மேல அது வரைக்கும் என் கண்ட்ரோல்ல இல்ல காரு. எந்த லேப்ல ஃபக் ரொம்ப முன்னாடி போயிடுறேன். இங்க இது ஏ ஓ நான் ஓட்டலங்க ஏ ஓட்டிட்டு இருக்கு. இது லாக்அப், பியூர் லாக்அப் இது. இது இல்ல. நான் வெட்டல்ல பண்ணது இப்ப பார்க்கணும் அடுத்து. உன்னோட வியூல இருந்து தெரியும் தானே? தெரியும் பாத்து நேரா போறது. தெரிஞ்சு அது நான் ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிட்டேன். நான் ஓவர்டேக் பிடிச்சி ஃபுல்லா அமுக்கி வச்சிருக்கேன், முன்னாடியே போக மாட்டேங்குது. எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருந்துச்சு. ஓவர்டேக்கே பண்ண முடியாது. எங்க அது? இந்த லேப்பா? ஆமா, இந்த லேப் தான். எனக்கு இந்த எல்லா மார்க்குமே நான் தான் விட்டுட்டு போனது போலயே. எல்லாத்துலயும் ஸ்மோக் வருது. இங்க இருந்து நான் ஓவர்டேக் போட்டேன். இங்க இருந்து நான் ஓவர்டேக் ஆன் பண்ணிட்டேன். டர்ட்டியா இருந்தான்டா. அப்பயுமே அவன் பின்னாடியே தான் உட்கார்ந்திருந்தேன்.
இதுக்கப்புறம் ஏதோ இந்த இதுக்கப்புறம் லேக பின்னாடி பார்க்கணும். வருவேன். இங்கதான். சார்ஜர் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துப்போம். இப்பதான் லெக்லார்க் வந்து கம்மு. இதை பார்க்கணும் நானு. இங்கேயும் நான் பூஸ்ட் அமுக்கிட்டேன். பூஸ்ட் நம்பர் ஓவர்டேக். நான் அமுக்கவே இல்லை. சரி ஓகே, நீ ஃபாஸ்டா இருக்க. லெக்லார்க் லெக்லார்க் அங்க என் காரை பாத்தியா டிராமாட்டிக்கா ஓடுது. அவன் அடிச்சுட்டு ஷாட் ஆக்கி மேல எனக்கு விங்க போச்சு. நேரா ஸ்லாம் பண்ணிட்டான்டா மேல. எனக்கு விங்க போச்சு திருப்பி. அவன் அதே இடம் அதே யாரையும் ஓவர்டேக் பண்ணுவேன். அடுத்து நீ வெட்டல் திருப்பி பண்ணுவ இதே மாதிரி. இல்ல இந்த தடவை நான் வேற இடத்துல பண்ணுவேன்னு தோணுது. ஆமா வேற இடத்துல பண்ணுவேன். நீனும் என் கூடயே வந்துருவ அதுல. வெட்டல் எனக்கு தனியா பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் இருக்க வந்தா ஒண்ணா பண்ணுவோம் இல்லையா? எனக்கு தெரியல, ஏதோ ஒரு டேக்கோ 2 ஒரு டேக் நான் ஒண்ணு யூஸ் பண்ணி பண்ணிடுவேன். அதோ இங்க பாரு, இப்போ பாரு மண்டை வெடிச்சு இந்த இடத்துல அப்படியே லாக்கப் போட்டு நான் பாட்டு போயிட்டேன். இது ஃபுல் லாக்கப் தேய்ச்சிக்கிட்டே போனேன். எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. நீ ஏன் பிஓவில மட்டும் நான் அந்த 40 செகண்ட் பாத்துருந்தேன்னு வையேன் நிப்பாட்டினத. அதுதான் அதுக்கு தான் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கேன். ச்சே ரூயின் பண்ணிட்டேன் நானே. அந்த வீடியோவாவது கொடுக்கலாம் அவங்க. பேசாம அப்பீல் போட்டு வாங்கிடவா? இதுக்கே நீ சொல்றீங்க. நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடும்போது நல்ல நார்மல் வேலரண்ட் கிளிப் தான். டைட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ரோ யூசிங் ஹேக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த டைட்டில்ல ஹேக்ஸ்னு வச்சதுனால என் வீடியோ கம்ப்ளீட்டா தூக்கிட்டாங்க. நான் இப்போ விட போறது இல்ல. நான் போயிட்டு இப்போ அவங்கள்ட்ட அப்பீல் பண்ணி வீடியோ வர வைக்க போறேன். சரி பாத்துட்டு போவோம் இரு. இரு நான் லைவ் பாத்துட்டு லைவ் முடிச்சிட்டு வரணும். ஓ அது இருக்குல்ல, மறந்துட்டேன். What is bro trying to do? எந்த ஓவர்டேக் ஒண்ணா பண்ணா அப்போ? இதுக்கப்புறம் வர ஓய் ஓய் சென்ட் இட். நான் இங்க ஒரு ஓவர்டேக் கூட பண்ணல. இது நானுமே ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பட் டமால் அடிச்ச. இதுக்கப்புறம் மேக்னசன். ஆனா அவங்கள மாதிரிலாம் டம்முன்னு அடிக்கல. ரொம்ப பொறுமையா ஜென்டலா அப்படி முன்னாடி போ அப்படி தெரியும். நான் மீடியம் சரி யோசிச்சுப்பாரு. இப்போ ஓவர்டேக் பண்ணுவேன்னு தோணுது. ரொம்ப கிட்டக்க இருக்க மாதிரி இருக்குது லைட்டா. இல்ல இப்போ நீ கிட்ட வந்துருவ. இதுக்கப்புறம் தான் ஓவர்டேக் பண்ணுவோம். டர்ன் 1 நான் ஓவர்டேக். இந்த ஓவர்டேக் இதெல்லாம் சம ஓவர்டேக் தெரியுமா? அவன் வெல்ல போனான் பாத்தியா மேக்னசன். நான் இன்ச் பெர்ஃபெக்ட்டா எடுத்தேன் அந்த கார்னரை. நுக்கர் ஆமா. That was risky but I sent him to heaven. இதுக்கப்புறம் நான் இருக்கவே மாட்டேன். இதுக்கப்புறம் நான் கிராஷ் ஆறது. ஆமா இதுக்கப்புறம் நீ இருக்க மாட்டேன். ரொம்ப நேரம் இருக்க மாட்டேன் கூட. அப்படியே போயிட்டே இருப்பேன். இந்த லேப்புக்கு முந்தின லேப்னு தோணுது. என்னடா லைட்டா இப்படி பண்ணாலே எவ்வளவு போகுது. அதோ இங்கேருந்து அண்ணன் வந்து திறமையான வேலைகள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதாவது வெர்ஸ்டாப்பன் இந்த பக்கம் வந்தான். நான் வந்து இன்னும் லெஃப்ட்ல போனேன். அவனும் இன்னும் லெஃப்ட்ல வந்தான். நான் வந்து கரெக்டா நான் கொடுத்துட்டேன். What is this strat? இதுக்கப்புறம் 5 லேப்ல 20 செகண்ட். பீக் நான்சலன்ட் ஷிட்.
இப்ப பாருங்க மக்களை, இப்ப பாருங்க, இப்ப பாருங்க. அவன் எனக்கு மாயம் தெரிஞ்சு இல்லை, wing உடைச்சிட்டான் மந்திரம் போல. இல்லை. ஒரு 10 செகண்ட் ஸ்கிப் பண்றேன். 20 செகண்ட் ஸ்கிப் பண்ணிருக்கேன். 1.5 4 ஏன்டா கார்னர் கட்டிங் வாங்குன? இது விங்கெல்லாம் திருப்ப முடியல, கடுப்பாயிடுச்சு எனக்கு. பிரேக்கிங் பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இன்னும் ஒரு 10 செகண்ட். இப்போ வந்து ஒரு 40 செகண்ட். 6 தானா? what the hell? இங்க வந்து அலான்சோ நீ ஓவர்டேக் பண்ண பாத்துட்டான். தோ நீ சொல்லிட்டு இருப்ப. இங்க நிறுத்திடு. இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாரு. Yes, that we are rigging because it's our championship. 9 6ல இருந்து 9. ஆ 13. யப்பா. இங்க அடுத்து நிப்பாட்டுவேன். இல்ல இருக்கான் லைக் சாவல டிஎன்எஃப் ஆகல பட் ஹி இஸ் லைக் ஃபார் பேக். ஒரு 50 1 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷமே ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. 2 செகண்ட் நிக்கணும். ஏய் செகண்டா வாவ் செகண்ட் அப்ப இது போட்ற போறான். அங்க பாரு பின்னாடி என் பின்னாடி. அதுதான் நீ ஃபுல்லா தனியா இருக்க. என் பின்னாடி எல்லாரையும் கூட்டி வந்துட்டேன். ஆமா. ஓகே ரைட். பீக் ஷிட்ரா. இங்க நிப்பாட்டிடுவேன். அங்க பாரு எல்லோ ஃபிளாக் வருது பாரு. இங்கேயும் கொஞ்சம் லைட்டா நிப்பாட்டு. இங்க அவ்வளவுதான் ஃபுல் த்ரோட்டல். எனக்கு அப்பப்போ சொல்லுவாங்க கிரீன் ஃபிளாக்னு. 5 லாப். இங்க எல்லாம் ஃபுல் த்ரோட்டல்ல தான் இருப்பேன். கசினோ கப்பறத்துல இருந்து ஃபுல்லா நிப்பாட்டிடுவேன். ஆக்சுவலி அங்க ஸ்பின் ஆகி நின்னல அங்கேயே தான் பயங்கரமா மாதிரி சேஃப்டி கார் வந்திருக்கும். டக்கு ரீசெட் பண்ணிட்டனால. ஆமா. இப்போ வந்து எல்லாரும் நிப்பாட்டிடுவேன் இந்த இடத்துலலாம். அங்க பாரு எல்லோ ஃபிளாக். எல்லாரையும் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்டா. அந்த பாம்பு கேம் இருக்கும்ல, அதான் அங்க வருது பாரு பின்னாடி 2 கார் வருது, அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன். ஒண்ணும் யாரு காசு மட்டும் வச்சோம். சேஃப்டி காரா இருந்திருக்கேன்டா நானு. ஓகே அடுத்த லாப்பே வா. எனக்கு 50th பண்ண சொல்றானே. பீக் சேஃப்டி கார் ஸ்டஃப். ஓ 30 வந்துருச்சு. அப்போ ஓகே அடுத்த லாப் இந்த லாப் முடிச்சிட்டு இன்னொரு லாப் போட்டு இங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு பிரேக்கப் போட்டு நிப்பாட்டிடுறேன். எல்லாம் வாங்க, எல்லாருக்கும் இடம் இருக்கு. இங்க நிப்பாட்டு. அங்க எவன் மெக்லாரன் நிறுத்துறான் பாரு. எப்பரா ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆச்சு. மறுபடியும் நிப்பாட்டுவேன். இந்த லேப்புக்கு அப்புறம் தான் சேஃப்டி கார் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆவேன். trouble troubles you. அதுக்குள்ள இவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுறாங்க. முடிஞ்சா இத அலான்சோ இங்க உடைச்சு விடுறா. எனக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் இல்ல. இப்போ வந்து எல்லாரையும் சேர்த்துருவேன். பர்மனன்ட் எல்லோ ஃபிளாக் அங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்துறேன்டா. சேஃப்டி கார் அவ்வளவுதான். ஆமா இது எதுக்கு ஆனா வந்துச்சு? ஏன் சேஃப்டி கார் வந்துச்சு? நீ தான் ஏதோ பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சேன். நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்ல. ஓகே ஓகே. மேடி சாம்பியன்ஷிப் டவுன்ஃபால் அட் இட்ஸ் பீக். நீ பேசாம சேஃப்டி காரை பிடிச்சிருந்திருக்கலாம்டா. பண்ணிடுறேன் டெல்டா. இந்த தடவையும் டிரைவ் த்ரூ போட்டான்னு யோசிச்சேன். சேஃப்டி கார் வெளில வரும்போதே நிப்பாட்டி இருக்கலாம். இல்ல என்கிட்ட விங்கல்ல இருந்தா நான் வந்து சரி ஃபிட் பண்ணிடலாம். 2 பேரும் அப்பதானே நான் வந்து உனக்காக ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். இல்ல எப்படி இருந்தாலும் நான் 40 செகண்ட் பில்ட் அப் பண்ணிட்டேன். நீ ஈஸியா ஹோல்ட் பண்ணிடுற. எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் சரி நாம எல்லாம் போஸ்ட் இதுல பாப்போம். நான் சேஃப்டி காரையும் கவனிக்கவே இல்ல இவ்வளவு தூரம் வந்தத. நீனும் சேஃப்டி கார் ஆமா இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காது. எனக்குமே ஷாக்கிங்கா இருக்கு. உடனே துரத்துது. நான் 3 செகண்ட் அத கேப் போடுவேன். நான் சேஃப்டி கார் தாண்டனதுக்கு அப்புறம் தான் சேஃப்டி கார் இருக்குங்கிறதே எனக்கு தெரியும். அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது சேஃப்டி கார் இருக்கதே. அதுதான் இப்ப நீ பார்க்கல.
நானும் ஆக்சுவலி சேஃப்டி கார் மிஸ் பண்ணிட்டேன். 4 செகண்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் லாப் போட்டு பாக்கலையா? ஸ்லோலயே பீட் பண்ணிட்டேன். இவர் இது வரைக்கும் இந்த தடவையும் நான் நிப்பாட்டுவேன் அந்த இடத்துலலாம். 3 செகண்ட். இப்ப என்ன வருதுன்னு பாப்போம். இவர் இப்பயும் குட். இது ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. 7.8லாம் பீக் டைமே 7.8 தான். 7.1லயே மாறும். இவன் பாடுறா இப்பயே வசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். முடிஞ்சுடா. சிங்கப்பூர் தோக்கவே மாட்டேன் பாரு அவன்கிட்ட. அவ்வளவுதான் டிஸ்குவாலிஃபைடு. எனக்கு இங்க வரைக்கும் வரல பாரு டிஸ்குவாலிஃபைடுன்னு. டேய் இப்பதான் நீ சொல்லுவ. டேய் நானா ஜெயிக்கிறேன்டா டேய். நீயும் டின்னு பயந்துடுவியே. அவ்வளவுதான் நானு. ஈஸிடா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும். Bro is smiling behind the screen. நான் தான்டா லீடர். I was genuinely confused. ஏன்னா அலான்சோ அலான்சோ மட்டும் எப்படி ஓவர்டேக் பண்ணா? இல்ல அலான்சோ சேஃப்டி கார் பின்னாடி தான் வந்திருக்கான். அதுக்கப்புறம் நீ ட்ராக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓவர்டேக் பண்ண. இல்ல இப்ப புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. நான் சொல்றது அப்ப எனக்கு நல்ல லைட் டேமேஜ் தான். இப்ப நான் சேஃப்டி காரை பிடிக்கிறது இருக்கே. அது பாறா லாப்பே முடிஞ்சிருச்சுடா சேஃப்டி கார். ஓ ஆமா. அத்த மீடியம் ரன்னர்ஸ் அலான்சோ சரி. நம்ம கூட பின்னாடிடா. சாம 7 லாப் ஃபியூல் இருக்கு கிட்ட. நான் 7 தான் வச்சு ஆரம்பிச்சனே. பின்னாடி ஒண்ணும் பின்னாடிடா. நான் முடிச்சிருப்பேன் சேஃப்டி கார். பாரு இப்ப அது இன்னொரு லேப் ஆரம்பிக்குது பாரு. Preying on someone's downfall is crazy. வாய் வச்சா பண்ணிட்டான்டா. ஆமாடா. ஆமா இது முடிச்சிட்டு வந்து பாப்போம் நம்ம. பாஷு மேக்கர். ஆமா இவன் வேற டிஸ்குவாலிஃபைட். Okay, we're coming up to the safety car now. Do not pass it. You are the leader. Follow the Bro, if I get done by this stupid thing, safety car எடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான். ரைட்டா ஒரு ஒரு பிராக்டிஸ் ரேஸ் ஒன்னு போட்டுருக்கலாமா ஒரு 15 லேப் மொனாக்கோல. மீன் எப்படி போட்டாலும் ஜெயிக்க முடியாது. பொசிஷன் வித் சேஃப்டி கார். மோசமான ரேஸ். ஆமா ஒரு 2 லேப் தான் வாலியானா பார்க்கலாம். ஆமா ரெயின் குவாலி. ஆனா ரெயின் கால் வச்சிருந்தேன்னா கன்ஃபார்ம் நான் போல் எடுத்திருப்பேன். ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஃபுல்லாவே வெட்டு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். நான் என்னோட 2வது ஃப்ளையிங்ல வந்து Q1ல ஒழுங்காவே போட முடியல. எங்கேயோ சொதப்பிட்டே இருந்தேன் நான். 2 செகண்ட்ஸ் 3 செகண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பா இருந்துச்சு ஒரு சில இடத்துல. நான் எங்கேயோ நின்று ட்ரிஃப்ட் வச்சுட்டு இருப்பேன். Hands down. ஓ அதான் இதோ பின்னாடி எல்லாரையும் கூட்டு வருவேன் நீனு. why am I going here? Kayo வரேன். मी काय करता मी जाता कल्ले उंट रेस इले उंट ఈ షర్ట్ కాస్ట్ 10 kilometers బా
எங்கேயோ என் பின்னாடி நீ இருப்ப. பார்க்கவே சிரிப்பா இருக்கும் நான் ஓட்டுறத பார்த்தா. இந்த லெவல் தான் கண்டு. இங்கதான் தோணுது. ஒரு இடத்துலயும் ட்ராக்ஷனே கிடைக்காது. ஆமா, சம்பந்தமே இல்லாம இது ஏதோ பண்ணுவேன். வெதர் ரிப்போர்ட் கேட்பேன் நினைக்கிறேன் இல்லையா? டிரைவர் இன் ஃப்ரண்ட் கேட்டிருக்க. தெரியாம முக்கிட்டேன்டா அது. எனக்கு அது ஓப்பன்லயே இருந்தா எனக்கு பிடிக்காது. அதனால தான் எனக்கு அப்படி. இல்ல போய் அப்பீல் பண்ணுவோம். கோம்தா என் வீடியோ இடாது. ஓகே நான் லைவ் Hey guys, பார்த்ததுக்கு நன்றி. Thank you for watching. See you in the next live stream. This content cannot be viewed on YouTube. Then just give me